acute watery diarrhea. And a typical rice water stool. So what is acute diarrhea and what is diarrhea? Either you define as more than 3 stool passages per day or which is more than the normal of that individual. More than 3 per day or that is diarrhea. It is more than 3 acute. Which is acute? History of how many days you will call it acute? Acute is less than 7 days. Acute less than 7 days is acute. And typical is rice water stool of, this is typical of cholera rice water stool. So whenever a question of cholera comes in your theory, it will be given the rice water stool. What is the rice water stool? Do you have any idea? What is the rice water stool? What? তোমরা ভাতের ফ্যান গালা দেখেছো ভাতের ফ্যান that is a typical of rice water stool that is cloudy আর কি থাকবে না আর what else other symptom whether there will be pain or not pain থাকবে pain abdomen there will be no pain it is a painless diarrhea and there may not be any fever. So it is a painless diarrhea, acute watery diarrhea, painless. Now what is the difference between diarrhea and dysentery or infective diarrhea? Difference between diarrhea and dysentery. Dysentery, there will be blood in the stool, but in diarrhea, there will be no blood in the stool. That is the main difference between diarrhea and dysentery because dysentery is due to invasion of the intestinal epithelium and this kind of diarrhea or cholera are due to toxin mediated. Can you tell this is due to the increase in cyclic AMP? Any 2 or more example of toxin which increases the cyclic AMP other than cholera? What else? Anthrax toxin is one, pertussis toxin is the other that also increase cyclic AMP other than cholera toxin. So it is a painless acute diarrhea rice water stool. This has been taught now. The first history I am just touching because whenever you get a cholera case, either it is an outbreak investigation, it is not usually an isolated case. So what is an outbreak investigation? John Snow, the person first showed it is in a Broad Street pump in UK where there was the outbreak investigation. And he recommended this is a pump handle that was the source of the cholera epidemic. And when he recommended to remove all pump should not be used and pump handle be removed, the epidemic subsided. So this was an outbreak investigation. So whenever you get a cholera case, it will be a outbreak investigation. This has already been taught. Now where our teacher has told this, the difference between the classical biotype and Eltor biotype, because this difference usually comes as short note on difference in the exam. So what are the difference between the Eltor biotype and the classical biotype of cholera? One is beta hemolysis on sheep blood agar
cheek erythrocyte agglutination, polymyxin B resistance, group 4 fudge susceptibility, Elter fudge 5 susceptibility, and VP test and cholera toxin gene. So it is beta hemolysis is blood agar and cheek erythrocyte agglutination both are positive for Elter and negative for classical type. Polymyxin B Elter is polymyxin B resistant, while the classical type is polymyxin sensitive. Fudge susceptible, it is Elter is resistant to group 4 fudge and classical is resistant to Elter fudge 5. And VP test, what you have read in enterobacteriaceae, is positive in Elter biotype. First 6 pandemic were due to the classical biotype and 7th were due to the Elter biotype. Now, what are the other causes of acute diarrhea other than cholera? If you are asked, name few bacterial organisms causing acute diarrhea, what are other organisms? Not dysentery, if it is first is what? Shigella. E. coli, either enterotoxigenic E. coli or mention the diarrheogenic E. coli. Diarrheogenic E. coli, mainly enterotoxigenic E. coli, produces the traveler's diarrhea or diarrhea in the child. Next is Salmonella can present as acute diarrhea. It invades later. It invades the intestinal epithelium in the second part of the pathogenesis. So Salmonella can also causes an acute diarrhea. Next, Campylobacter jejuni can also cause an acute diarrhea. Shigella is usually invasive disease, but initially may present with acute diarrhea. So you must differentiate diarrhea and dysentery. What is that? One part is blood in the stool, another is number of WBC per hyperfil. It should be more than 5. All leukocyte esterase positive in stool is in dysentery. So whenever the invasion of intestinal epithelium is occurring, there will be WBC in the stool more than normal and blood in the stool. So that is the difference between diarrhea and dysentery. So this point, cholera toxin gene, it is the CTX1 and CTX2 in Elter type. Pathogenesis, I think he has covered already. Now one point, which is more virulent? Whether Salmonella Shigella is more virulent or cholera is more virulent? Which is more virulent type or more virulent bacteria? Shigella, it takes around 10 to 100 bacilli per ml to cause the disease. Salmonella, it takes around 10 to the power 5 per ml bacilli to cause the disease. E. coli also more than 10 to the power 5 bacilli, but cholera takes 10 to the power 6 to 10 to the power 8 bacilli per ml to cause the disease. So which is more virulent? Cholera is more virulent. Though it takes 10 to the power 6 to 8, why it takes more number of bacilli required? Yes, very good. It is cholera is acid labile plus but alkali stable. Due to the acid, though it is more virulent, more dose is required because it requires, it is acid labile. So it is required to bypass the gastric barrier. Now cholera toxin, this has already been covered, he told. Now what are the genes for cholera toxin? Attachment toxic correlated pyrus is a organ of attachment, TCP or toxin correlated pyrus. Cholera toxin is usually fudge coded. It is fudge coded by bacteriophage CTX integrated into prophage of Vibrio cholerae. So other genes are, other than toxin, there are 3 other virulence factors. This has come in an MCQ in a AIMS exam, Jonah occludens. What is the role of Jonah occludens in cholera pathogenesis?
It disrupts the tight junction of the intestinal epithelium. This is an MCQ, zona occludens. It causes, and bacterial endotoxin or LPS has no role in the pathogenesis of cholera toxin. Though LPS is there, LPS has no role in the pathogenesis of cholera. So zona occludens is a toxin that disrupts the tight junction. Now one is fudge coded. Another gene there is TOXR. TOXR or TOX regulatory gene which controls both TCP and the CTX1 and CTX2. So another regulatory gene is TOXR. TOXR gene. So what is the role of LPS? LPS is antigenic, so it can be used in vaccine production. Now asymptomatic infection, there may be mild diarrhea, sudden onset of explosive and life-threatening diarrhea. Incubation period is 24 to 48 hours and rice water stool. Rice water stool, it means it will not contain blood. It is a cloudy stool and there will be mucus flake and there will be no odor, no offensive odor in stool of cholera patient. Other stools may have offensive odor. The cholera stool will have no offensive odor. Vomiting may be present, fever and pain abdomen both are absent. If it is a less than 5% fluid loss, what would be the symptom? Only increased thirst. 5 to 10% there will be postural hypotension, weakness, tachycardia and decreased skin turgor. And at more than 10% it is called explosive diarrhea when it is the fluid loss is more than 10%. It will cause oliguria, that means acute renal failure, weak or absent pulse, sunken eyes, sunken fontanelle for infants and wrinkled skin. Have you gone to any emergency to see the dehydration by checking the skin punching? Pinching the skin, pinching the skin, it should be more than 2 seconds to return to normal, then it is called the severe dehydration. Thus, if you pinch the skin for checking dehydration and it comes back to the original skin turgor, it will take more than 2 seconds. That is one point of severe dehydration. Now, acute renal failure. Which type of renal failure is this? This is a pre-renal type because fluid is less. So, pre-renal type of renal failure occurs in cholera. It may be sporadic, it may be outbreak, it may be endemic, epidemic or pandemic. Cholera is a notifiable disease. Annual case report is still 1.3 to 1.4 million. Annual death 21,000 to 1.4 lakh. And now the majority of cases are due to cholera 101 and enter subtype. West Bengal is no longer the homeland. Previously, which is called the homeland, that is the Delta Island of Bay of Bengal, that is Bangladesh and West Bengal was the homeland for cholera. There is an institution, NICED, National Institute of Cholera and Enteric Disease. Now, as West Bengal is still not the homeland, they are changing the name of the NICED also. You will come to know it is going to be the National Institute of Bacteriological Disease. Now, laboratory diagnosis. So, first I have already told how will you suspect a case of acute diarrhea. Acute means less than 7 days. Watery diarrhea, that is no blood in the stool, no pain abdomen, no fever, vomiting may be there. Now, what sample will you send? Because sometimes the laboratory, the reference laboratory, in all laboratory cholera tests may not be done. There is one I have not mentioned.
but that is a rapid diagnostic test is available. A rapid diagnostic test is available in CHC or district center. These rapid diagnostic tests having two antibodies against O1 and O139. So rapid diagnostic test, there are chance of false positive and false negative. If patient has already taken antibiotics, that will give a false negative rapid diagnostic test. So sample is either water distilled if it takes less than 2 hours. If the distance of laboratory from the collection of specimen is less than 2 hours, you can send the sample stool directly. If it is not, cannot be sent within 2 hours, then we have to use some transport media. So which transport media is commonly used is Caddy-Blair medium or Venkatraman medium. Caddy-Blair medium. So what transport media? Holding or transport media? Venkatraman Ramakrishnan media, Caddy-Blair media and autoclave sea water. If you don't have any of the media like Venkatraman media or Caddy-Blair media, you can just autoclave the sea water and use as transport media. Now I am coming to this again. Oh, direct microscopy. What will be the, do we do gram stain for every stool sample? We usually don't do gram staining for the stool sample, but when you suspect cholera, initial two things microscopy to be done. One is for the motility and another is gram stain. So what is the feature in the gram stain for cholera? There will be carved bacilli. There will be carved bacilli and fish in stream appearance. Fish in stream appearance in the gram stain also. Fish in the stream appearance, that is another characteristic feature of cholera. And secondly, hanging drop demonstrate the darting motility. There is another name, shooting star motility or darting motility. Is it confirmatory? If we get darting motility, whether it is confirmatory for cholera, how we can confirm this darting motility is due to cholera? There is two ways. If you have antisera against O1 or O139 or you have anti-H antisera. If you have anti-H antisera, you can use the stool with anti-H antisera and or O1, O39 antisera. The sample will become non-motile. That proves it's cholera. So first test the motility. If it is a darting type of motility, then use some antisera you need to have in your lab to prove that this motility was due to cholera. One is antisera, anti-H, H for the flagellar antigen, anti-H antisera. That means flagella will be neutralized by that antisera and it will become non-motile. Now you write this media because this can come in your theory exam. You have to write these media. One is Venkatraman Ramakrishnan media, Caddy-Blair media, autoclave sea water. Enrichment media. One is alkaline peptone water, Monsu's torocolate tellurite peptone water. And plating media is alkaline bile salt agar, Monsu gelatin torocolate trypticase tellurite agar, that is GTTA, thiosulfate citrate bile salt sucrose medium, that is TCBS. 20 gram crude sea salt, 5 gram peptone, and remember the pH is 8.6 to 8.8. In all Vibrio, all the medium have an alkaline pH. What is the normal pH in the most of the media? Most of media is 7.3, 7.4 is the pH of nutrient agar, macron agar, whatever the normal media you use have a neutral or just neutral pH. But in case of transport media or plating media, all have an alkaline pH. Because Vibrio is acid labile but alkali stable. They are stable in alkali media. So pH is 8.6 to 8.8.
What is the transport media? They do not multiply but remain viable. Carry layer, 8.4. Why we use carry layer in most cases? Because it is also a good transport media for Salmonella or Shigella also. You don't know whether it is due to Salmonella, Shigella or Vibrio cholerae. If you are suspecting, then better to use the carry layer media as a transport media because it can also is favorable for Salmonella, Shigella and Vibrio cholerae. Then autoclave sea water. Alkaline peptone water. 8.6 is the pH, 1% peptone, 1% NaCl. Now, alkaline peptone water, you have read about the halophilic and non-halophilic Vibrio. So, what is the difference? What is the difference between the salt concentration for halophilic Vibrio? Halophilic Vibrio, how much salt is required? And in that salt concentration, Vibrio cholerae will not grow. It is more than 6%. 6%, if it is more than 6%, who can grow in more than 6%, that is halophilic. But Vibrio cholerae and Vibrio mimicus, they grow in concentration less than up to 6%, but they cannot grow if it is salt concentration is more than 6%. So this is the difference. Two non-halophilic Vibrio are Vibrio cholerae and Vibrio mimicus. And halophilic Vibrio, any three examples of halophilic Vibrio? Halophilic Vibrio, Vibrio, yes, good. Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, and Vibrio alginoliticus. These are the three common halophilic Vibrio. Vibrio parahemolyticus, those are pathogenic to human. Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, and Vibrio alginoliticus. So here is the pH is 8.6. But what is the alkaline peptone water? If you incubate in alkaline peptone water, after how long will you subculture? It will after 6 hours. If you keep it more than 6 to 8 hours, other bacteria will also grow. The other, so it, subculture has to be done within 6 to 8 hours. So whenever, not for cholera, you are getting a sample of stool, any stool sample for watery diarrhea, if it is not written the rice water stool, if the question is rice water stool is mentioned in the question, then go for the Vibrio cholerae directly. If the rice water, only watery diarrhea is mentioned, then first is transport media carry layer. Then two type of enrichment media should be used. One is alkaline peptone water and another is selenite F broth. As you don't know whether it is cholera or due to Salmonella or Shigella, any stool sample, first you have to, these two enrichment broth to be used. One is alkaline peptone water and selenite broth. And then subculture to be done. This is subculture to be done in solid plate TCBS, and here is XLD or DCA. Whenever Salmonella Shigella class will be there, this media will be discussed. So any stool sample, patient with acute diarrhea, first the transport media is carry layer, followed by enrichment media in alkaline peptone water and also in selenite F broth, and the subculture for alkaline peptone water to be done in TCBS media, and the other is with selenite F broth. And if it is in the selenite F broth, subculture to be done in XLD or DCA media. Next, Monsu torucolate tellurite, transport and enrichment media, pH is 9.2. How much stool? 1 gram stool in 10 ml of alkaline peptone water. One is alkaline bile salt agar. It is modified nutrient agar.
Monsoon, gelatin, torocolate, trypticase, tellurite agar, you remember GTPA, that is, but is the commonest is thiosulfate, bile salt, sucrose agar. Salt I have mixed. So thiosulfate, citrate, bile salt, sucrose agar, TCBS. It is the most common differential and selective pyrethroid media for Vibrio cholerae. Bromothymol blue and thymol blue is used as an indicator. It resembles BCA media except it has a sucrose instead of lactose. So Vibrio cholerae, what would be the colony of Vibrio cholerae? The color of the TCBase media is green. So how will you differentiate? So this is the sucrose fermenting colony. The colony will be yellow. Yellow colored colony will be there in TCBS media, and the second part is green colony, means which are not sucrose fermenting. One of the examples is sucrose non-fermenting is Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus is non-sucrose fermenting, that will produce an green color colony, because Vibrio parahemolyticus can also cause gastroenteritis like symptoms. After taking seafood, Vibrio parahemolyticus. So sucrose fermenting, that's why sucrose is there in TCBS, it will produce a yellow colony. So sucrose fermenting, Vibrio cholerae is sucrose fermenting, Vibrio alginolyticus is sucrose fermenting, Vibrio fluvialis. At least remember two names, Vibrio cholerae and Vibrio alginolyticus, and sucrose non-fermenting is Vibrio parahemolyticus and Vibrio vulnificus. Vibrio mimicus, Vibrio holacea and Mexicovi. So these are, if you cannot remember all the name, at least remember the Vibrio alginolyticus and Vibrio cholerae are sucrose fermenting, and Vibrio parahemolyticus is non-sucrose fermenting. Because the symptoms will be due to the similar in Vibrio parahemolyticus. String test. This is one of the tests to identify whether it is a colony is due to the Vibrio cholerae colony. A large loop of growth from non-inhibitory agar is mixed with 0.5% sodium deoxycholate, and deoxycholate lyses the Vibrio, releasing the cellular content, making the solution viscous. When the loop is slowly lifted, a viscous string is visible. Just remember, if you don't remember the process, at least remember the test, name of the test. That is, the string test is positive in case of Vibrio cholerae. String test is positive in case of Vibrio cholerae. Carved comma-shaped gram-negative rod, fish in stream appearance in the gram stem. So this is typical fish in stream appearance. Already done. Darting motility. Now biochemical test. Already, if you get a colony yellow colored in TCBL, it most probably due to the case of Vibrio cholerae, if you are in a suspect outbreak case. Catalase and oxidase positive, it is also indole positive, citrate positive, it is urease negative, TSI will produce acid by acid and there will be no gas or no H2S. String test positive, it produces hemodigestion on blood agar. There is a term called hemolysis and there is a term hemodigestion. Hemodigestion is positive in case of Vibrio cholerae, hemodigestion. And Vitek system or automated system can identify. So it is catalase and oxidase both positive. What other oxidase positive organism you know? One is Pseudomonas, oxidase. Other oxidase positive organism is Nigeria. Aeromonas is also similar, can present with similar symptoms. Patient with having Aeromonas infection, Aeromonas is also oxidase positive.
So this is a picture of hemodigestion. This is a three confirmatory test for Vibrio cholerae. If you are asked why you are suspecting Vibrio cholerae, first is yellow colony on the TCBS agar, a string test is positive, and hemodigestion in the blood agar. Biotyping. As you have already read the classification in the last class, you have to classify the Vibrio which is isolated. So you have to differentiate between classical and enter. I first describe how we differentiate classical and enter. Then differentiate 01 and O139, and then serotyping into Ogaba, Innova and Hikojima of the subgroup 1. So there are more than 200 serogroups, but only 2 are pathogenic. That is O1 and O139. There is sometimes a short note causing non-agglutinating NAG, not agglutinating Vibrio. NAG was the term not now commonly used, but can come as short note. What is NAG? NAG Vibrio, not agglutinating Vibrio. That Vibrio which is not agglutinated with O1. Initially it was O1 antisera is not agglutinated with O1 antisera. Now if it is not agglutinated with O1 or O39 antisera, that is non-agglutinating Vibrio or NAG. That is another short note question, that is NAG. So classification already been taught in the last class. Vibrio and other Vibrio species other than Vibrio cholerae. Vibrio cholerae 2 is most important, O1 and O139, and other O2 to O200 except O39. And O1 is again differentiated into classical and entered, and again this classical and entered are divided into serotypes. So this is biotype. Classical and entered are biotypes, that is on the biochemical reaction, that is why biotype, and then Ogaba, Innova and Hikojima on the serotype. That is been proved by antisera. Antigen detection by cholera dipstick assay, that is rapid diagnostic test, multiplex PCR, antimicrobial susceptible testing. So antimicrobial susceptible testing, at least which antibiotic you will test. Name 4 antibiotics which can be used in cholera. So at least 4 antibiotics should be tested in case of cholera. Macrolides, either erythromycin or azithromycin. Next is doxycycline or tetracycline, 4-trimoxazole. At least you have to mention 3 antibiotic sensitivity. One is doxycycline, one is erythromycin or azithromycin, and 4-trimoxazole. This is a scanning electron micrograph of Vibrio. Same electron microscope picture of Vibrio. So antimicrobial sensitivity test or either azithromycin, doxycycline or 4-trimoxazole. These 3 need to be tested. Now what is the treatment? What is the main mode of treatment for a outbreak acute diarrhea with cholera? Is fluid replacement. If it is less than 5% loss, go for the oral rehydration salt. If it is 5 to 10%, you have to give IV fluid, which is the common or the IV fluid given in acute diarrhea or acute gastroenterite. Whenever you are doing internship in the emergency, you will see this AGE patient more often. At least per day you get 2 to 3 AGE patients. So what is the fluid of choice? Whether you give normal saline or dextrose normal saline, which is a fluid of choice in case of cholera or any acute diarrhea. It is ringer lactate because sodium along with potassium is also lost. So ringer lactate is the fluid of choice in case of acute gastroenteritis. Initially you give ringer lactate.
Antibiotic has a minor role because it is a toxin mediated disease, but it decreases the duration and volume of the fluid loss. WHO recommends the use of antibiotic only in severely dehydrated patients. Drug of choice, either macrolide or doxycycline. Either macrolide, azithromycin or doxycycline, tetracycline or ciprofloxacin can be given. How you can prevent a cholera outbreak? Now, when you call it a cholera outbreak, can the single case be called a cholera outbreak? Yes, if it is from the local source. If you can prove it from the local source, a single confirmed case of cholera not imported from outside is called an cholera outbreak because it will spread the disease. It will pass in the stool up to 10 days from the disease. So as it passes in the stool environment, it spreads in the locality. So that is the start of an epidemic even if you get a single confirmed cholera case which is locally imported, not imported, but it is local. From the local people, it is you can prove the source is from the local people, that is called an epidemic. Otherwise, if it is rapid diagnostic test, you test 3 to 8%, 3 to 8 stools with rapid diagnostic test. If it is more than 3 is positive, then it is the start of an epidemic. If you testing 8 to 10 stools, if it 4 are positive with rapid diagnostic test, that means that is start of an epidemic. So cholera will come as an outbreak investigation to you, mostly. Chemoprophylaxis, tetracycline, household contacts only during epidemic. Now vaccine. What are the vaccine? One is whole kill vaccine, whole cell kill vaccine. Another is recombinant vaccine. And third is live attenuated vaccine. So injectable whole kill vaccine is nowadays not given. Injectable whole kill is not given nowadays because it failed to induce a local intestinal immune response. Next, what is used? Oral, killed whole cell vaccine. Whole cell vaccine, either two types. One is whole cell vaccine, another is whole cell recombinant B subunit vaccine. So as what is the cholera toxin? CTH, whether it is CTH1 or CTH2 will have two fragments. A is for the attachment, B is the active subunit for the cholera toxin. So whole cell recombinant B subunit vaccine. Now let's know little bit more about whole cell vaccine. Composed of killed whole cells of Vibrio cholerae O1 and O139. Shankol and Uvicol, South Korea, has formulated this. 2 doses are given orally with a minimum 2 weeks gap for individual more than 1 year of age. Another thing I missed, when you suspect a case of cholera, it should be the age should be more than 2 years. Any children having more than 2 years presenting with acute diarrhea suspect cholera with rice water stool. So that age is given in WHO guidelines. It's not given in books, but it is given the age of the children must be more than 2 years. So 2 doses are given orally and its protection for 3 years. Next is beta subunit recombinant vaccine. 2 doses are given orally with a 1 week gap. A third dose is given for children and protection 2 years. The third is live attenuated vaccine. What is the advantage and disadvantage of live attenuated vaccine? This can only be used when a patient going to cholera endemic zone. Cholera endemic zone, which is cholera endemic zone? More than 3 cases are detected in the surveillance unit. There is divided into surveillance unit. Whole India is divided in different surveillance units. If it is more than 3 cases in the last year, then it is called a cholera endemic area. So it gives 90% protection and protection start within 10 days, but it persists for only 6 months. So it is only given when a traveler is going to an cholera endemic area.
non-O1 or non-O39. This is called another case of non-agglutinating vibrio I was mentioning. This is NAG, non-agglutinating vibrio, that is non-O1, non-O39. They usually resemble vibrio quality but do not agglutinate. And seafood consumption, watery or partly formed stool, may be bloody or mucoid may occur, and abdominal cramp, nausea, vomiting, and fever also occur. So this is a disease of NAG. If you get a short note NAG, this part is also mentioned. They will produce acute gastroenteritis, but there is blood in the stool. What are the extraintestinal manifestations? That may cause an wound infection, that may cause otitis media, or that may cause bacteremia. Same, sensitive to tetracycline, cipro, and third generation cephalosporin. Now, halophilic vibrio, I have partly already covered. Now, I will individually cover these. That is the question. What is halophilic? Can withstand higher salt concentration more than 6% and widespread in marine environment. Tend to occur in the late summer or early rainfall. Vibrio parahemolyticus, first reported in Japan. Now, all in case of epidemics, all the 7 epidemics, 6 epidemics were from India. 7th epidemic started from which country? Can anybody, the MCQ for 7th epidemic or 7th pandemic, better to say pandemic, 7th pandemic starts from which country? It is not from India. And I can give a clue, it is not from Bangladesh also. 7th pandemic started from Indonesia. 7th pandemic of cholera started from Indonesia. So Vibrio parahemolyticus first reported from Japan. It greatly increased in several countries after 1993. In India, it has been also reported from Kolkata. What are the manifestations of Vibrio parahemolyticus? It will cause a foodborne gastroenteritis after taking raw or undercooked food. Raw or undercooked seafood, that will cause an foodborne gastroenteritis. Commonly presents as watery diarrhea, rarely as dysentery. Wound infection, otitis media, and sepsis are very rare. So this is the part. Capsulated bipolar staining can occur. Pleomorphism in older culture. This will motile with peritrichal flagella, but Vibrio parahemolyticus does not show a darting motility. Do you know what is the, you have mentioned Vibrio parahemolyticus. What is the specific media, solid media for Vibrio parahemolyticus? Which media? It produces green colony on TCBS. This is the two specific media for Vibrio parahemolyticus. If a short note comes from Vibrio parahemolyticus, that is Wagatsuma agar. Wagatsuma agar is a blood agar with a higher salt concentration. And there is a phenomena called Kanagawa phenomena. It causes beta hemolysis. It causes beta hemolysis on Wagatsuma agar. Wagatsuma agar is a blood agar with a higher salt concentration. It swarms on the blood agar. It is an UDS test is positive, and salt tolerance can resist maximum of 8% NaCl. It can resist 8% of NaCl. So Wagatsuma agar is a special type, and Kanagawa phenomena, this can also come as a short note. Most of the treatment, what is the treatment? It is a self-limiting, and treatment is same as that of cholera. Indication of antibiotics, severe gastroenteritis, and extraintestinal manifestation associated with diabetes, pre-existing liver disease, iron overload state. Doxycycline or macrolide.
Vibrio vulnificus. It is another halophilic vibrio. Why it is important? Because Vibrio vulnificus can cause severe disease in two types of patients. Which are the two types of patients? Either immune suppression, patient having liver disease, or patient having iron overload. Because I don't know whether Otis is mentioned is the cholera toxin. Along with those toxins, there is also siderophores present. So they better grow in when there are siderophores, that means they pick up iron. So siderophores is one of the another virulence factor in case of cholera. Siderophore, that's why these are vulnificus, but that can produce severe bacteremia also. Primary sepsis. So Vibrio vulnificus can be a cause of primary sepsis with underlying liver disease, iron overload, renal insufficiency, and immune suppression. These are the specific cases where sepsis can occur due to Vibrio vulnificus, which is a rare cause of sepsis in our country or all other countries. And they also cause primary wound infection. So these are the two important for Vibrio vulnificus. One is primary sepsis, another is primary wound infection, that is painful erythematous swelling, or cellulitis can occur with vesicular, bullous, or necrotic lesion. So what is the meaning of the vulnificus? Latin word is wound maker. So why we should read vulnificus? Because it can cause in some patients severe sepsis. It can be obtained in blood culture or wound swab. Treatment is early antibiotic, wound debridement, sensitive to a number of antibiotics, tetracycline, fluoroquinolone, and third generation cephalosporin. Vibrio alginoliticus. This is the third halophilic vibrio. These are the last, which is clinically important. One is Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, and Vibrio alginoliticus. It causes eye infection. It can cause an otitis media. It can cause wound infection. Otitis externa, otitis media, conjunctivitis. It is the most salt tolerant. So a MCQ which is the most salt tolerant vibrio is Vibrio alginoliticus. It can tolerate 10% of sodium chloride. 10% of sodium chloride, and usually they are self-limiting disease. Okay. So do you have any question about vibrio? So in summary, at least remember these things: acute watery diarrhea producing rice water stool. Stool sample it is toxin mediated. Also remember the difference between classical and entered type of vibrio. O1 and O1 and O39 are the two pathogenic biotypes. Others are non-pathogenic of Vibrio colony, except next is laboratory toxin mediated. Toxin is by increasing cyclic AMP, and other toxin, and this toxin is phage coded. So bacteriophage must be there for toxigenicity, and also the TOXR gene or toxin regulated gene is present, and this is more virulent than Salmonella shigella, but higher dose required due to the acid lability of the bacteria. Next is laboratory diagnosis. Either you send stool sample, or you can, if you don't have stool sample and you need to send it a far away laboratory. You are in a village with a reference laboratory is far away. What you can send? Other than stool, you can say a stool sample soaked in blotting paper. Blotting paper, but it should be moistened with normal saline. You remember this because sometimes it is asked if an outbreak is done in a far remote area. So when you can, the stool will not be there and you don't have carrier media also, you can send the stool sample in a blotting paper also. In the wet blotting paper, that is normal saline to moisten the blotting paper,
So if we send dry blotting paper, how you can diagnose? You have received a stool sample in a dry blotting paper. Can you diagnose? Yes, you can diagnose by PCR only. If it is a dry blotting paper you have received, only PCR can diagnose the Vibrio cholerae. But for culture and the motility, a wet blotting paper can be sent in a cold, in an ice-packed manner. Hemolysis. So, thalassemia করার আগে you need to know about the normal hemoglobin. আমাদের normal hemoglobin টা কি? HbA, right? HbA কিভাবে তৈরি? তাহলে a pair of, don't say straight away alpha, beta, not like that. A pair of alpha chain and a pair of beta chains. তার মানে alpha 2, beta 2. Okay, so these alpha chains are encoded by a pair of alpha genes located on chromosome 16, whereas the beta chains are encoded by a single beta globin gene which is located on chromosome 11. Right? আমি একদম গল্পের মতো ব্যাপারটা বলছি so that it becomes easy for you. So you have to go and read. Thalassemia is massive. Thalassemia is very big. I'll try to explain it as easily as possible, like a story, so that it becomes easy for you. Okay, otherwise thalassemia is big, and thalassemia থেকে main question আসতে পারে. There's every possibility of you getting a question in the semester as well as the final exam on thalassemia. Hemolytic anemia থেকে যতগুলো hemolytic anemia পড়ানো হবে তোমাদের সবগুলোর মধ্যে at your level thalassemia is by far the most important. Even sickle cell anemia is important, কিন্তু thalassemia আর একটু বেশি important তোমাদের লেভেলে. ওকে, it doesn't mean আমি অন্যগুলোকে বলছি না ওগুলো ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু এগুলো থেকে মেইন কোয়েশ্চেন আসার হাই চান্সেস আছে. ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো তোমাদের জানতে হবে. ওকে, সো হোয়াট ইজ থ্যালাসেমিয়া? এইটা হচ্ছে কার্ডিনাল ফিচার্স অফ থ্যালাসেমিয়া. থ্যালাসেমিয়াতে আমি জিনস গুলো বলে নিচ্ছি. সো ইট ইজ বেসিক্যালি আ hemolytic anemia. It's a heterogeneous group of disorders which is caused by thalassemia, কিন্তু কখনো acquired নয়. এটা তো জানো তোমরা, thalassemia is never acquired. Thalassemia is inherited. Thalassemia is inherited. It's hereditary. Okay, so it's a heterogeneous group of disorders characterized by inherited mutations. Characterized by inherited mutations. ওখানে কি হচ্ছে, what happens there? There's reduction or total absence of either the alpha globin gene or beta globin gene. I'm going to stick to beta thalassemia today. এক ঘন্টার মধ্যে মানে I can't go to alpha thalassemia and all. I'll be sticking to beta thalassemia, which is important. Okay, so it is a heterogeneous group of disorders which is caused by inherited mutations. আর মিউটেশনস এর জন্য কি হচ্ছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা কি হচ্ছে? there is reduction or there is total absence of alpha or beta globin genes. তার ফলে কি হচ্ছে? there is hemolysis. this hemolysis কি হচ্ছে? hemolysis হওয়ার ফলে মানে বেসিক্যালি থ্যালাসেমিয়াতে যে জিনিসটা হচ্ছে, দুটো জিনিস হয় থ্যালাসেমিয়াতে. one is reduction in hemoglobin resulting in microcytic hypochromic blood picture, একটা হতে পারে. and one more thing is hemolysis, the breakdown of RBC. so ultimately এই জিনিসগুলো যদি হয়, there is microcytic hypochromic RBC or there is breakdown of red blood cells, তাহলে কি জিনিসটা হচ্ছে এখানে? this will lead to what? this will lead to tissue hypoxia. right? so জিনিসটাকে এইভাবে মাথায় রাখতে হবে. inherited mutations resulting in কেন হচ্ছে? because of either reduced production or total absence of the globin genes, either the alpha globin genes or beta globin genes. এতে কি হচ্ছে? this affects the red cells. This affects the which progeny of formed elements? Which progeny? Forget about WBC, forget about platelets. মাথায় রাখতে হবে থ্যালাসেমিয়া যখন করছি ওসব WBC সম্পর্কে লিখবো, প্লেটলেট সম্পর্কে লিখবো, ওগুলো সেকেন্ডারি. Primary pathology lies where? Primary pathology lies in the
red blood cells. So either there is deficient production of the hemoglobin or there is hemolysis. So whatever it may be, the consequence will be hemolysis of the red cells. Hemolysis কি করাবে? যদি red cell, যদি hemoglobin না থাকে, যদি red cell নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি করাবে? Oxygen delivery will not be there in the tissues. There won't be any oxygen delivery in the tissues, right? This will lead to tissue hypoxia, manifested as anemia. That's why it falls in the category of hemolytic anemia, hemolysis. Hemolysis হচ্ছে, কি করে hemolysis হচ্ছে? I'm going to get to that. Okay, fine. So there are two types. Alpha A মানে A আর B আমি এর জন্য alpha beta বোঝানোর জন্য করেছি. Alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia occurs due to deficient or total absence of alpha chain formation. Beta thalassemia occurs because of the same thing, reduced synthesis or total absence of beta chain formation. Okay, so এই জিনিসটা আমি বলছিলাম, hemoglobin in adults কি maximum হচ্ছে HbA, alpha 2 beta 2, কিছু থাকে HbA2 and the rest are HbF. What is HbF? Fetal hemoglobin, alpha 2 gamma 2, I guess, alpha 2 gamma 2. Okay, so fetal hemoglobin আমাদের শরীরে persist করে till 6 to 9 months after birth, after which it ceases. And that is one reason why even patients of beta thalassemia major, at birth they don't manifest. They don't manifest clinically. Can? Because there is presence of HbF, which compensates for the HbA. 6 to 9 months later, when HbF level starts declining, that's when HbA should take over. Because HbA is deficient, patient starts to manifest. Clear? 6 থেকে 9 মাস after birth, patients generally don't manifest. Kids don't manifest. Why? Because they still have the HbF persisting in their bloods. They still have the HbF persisting in their blood, so HbF compensates for the HbA. After 6 to 9 months, HbF level starts to decline. HbF level fall kora shuru kore. And that's when HbF falls, HbA should take over. And because HbA, the pathology lies in HbA, there is something wrong with HbA. HbA cannot function normally. That's when patient starts to manifest. Okay, একদম গল্পের মতো বলে দিচ্ছি, otherwise it's a very thing. So how do you classify? How do you classify beta thalassemia? Beta thalassemia is classified based on clinical severity. Based on clinical severity, which again depends on genetic defect and the gene dosage. Genetic defect and the gene dosage. একদম easily আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি. Which depends on genetic defect and gene dosage. Gene dosage means whether it's homozygous or whether it's heterozygous. Suppose আমি beta thalassemia বোঝাচ্ছি. বেটা থ্যালাসেমিয়া, তাহলে জেনেটিক ডিফেক্টটা কি হতে পারে? বেটা থ্যালাসেমিয়া 3 রকমের হয়: বেটা থ্যালাসেমিয়া মেজর, বেটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়েট, বেটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। ইউ নো দ্যাট, রাইট? তাহলে জেনেটিক ডিফেক্টটা কিভাবে হতে পারে? এক হতে পারে টোটাল অ্যাবসেন্স অফ beta globin gene. Number 2, some trace amount of beta globin
gene formation. Right? একটা হচ্ছে টোটাল অ্যাবসেন্স অফ বিটা গ্লোবিন জিন, আরেকটা হতে পারে not total absence, trace amount of beta globin formation, trace amounts of beta globin formation. So total absence of beta globin gene will be manifested as beta 0 half. Right? Beta 0. There is total absence. So you're getting 0. Trace amount of beta globin formation, beta plus half. এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাদের বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজরটা কি হতে পারে, কিরকম জিন আসছি আমি সেটাতে। বিটা থ্যালাসেমিয়াটা কি হতে পারে? বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর total absence or trace amount, because beta thalassemia major patients, why beta thalassemia major patients need blood transfusion for survival? This is the reason. Either the beta globin is totally absent or there is negligible amount of beta globin gene formation, not enough for survival single-handedly. Beta plus যে অল্প জিন বিটা গ্লোবিন জিন তৈরি হচ্ছে, that is not enough to make the human sustain without any other aid, and that is the reason why this patients need blood transfusion for survival. এখানে hemolysis এইসব patients এর মধ্যে they manifest as clinically there is hemolysis. Beta thalassemia major patients, the hemolysis is going on inside them and they manifest clinically. It's like whatever is happening inside your bone marrow is reflected in the peripheral smear. এটা কথা আছে, মর্নিং শোজ দ্য ডে, ব্যাপারটা তাই। ওর ভেতরে ওর মধ্যে কি হচ্ছে, ওদের হিমোলিসিসটা এমন লেভেলে রেড ব্লাড সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে যে তারা ক্লিনিক্যালি ম্যানিফেস্ট করছে অ্যাজ অ্যানিমিয়া। অ্যান্ড অ্যানিমিয়া তো ইজ জাস্ট ওয়ান অফ the main thing is anemia, কিন্তু অ্যানিমিয়াকে বেস করে several other pathologies also take place. I'm going to come to that, and this is one reason why these patients they badly need transfusion for survival. Beta 0 thalassemia. আরেকটা আছে trace amounts of reduced but trace amounts of beta globin formation. Even that's not enough for survival. That those patients also need blood for survival. তাহলে এই পার্টটা ক্লিয়ার হলো, beta 0 and beta plus. Okay, so clinical severity depends again on beta thalassemia major, thalassemia intermedia and thalassemia thalassemia minor. So coming to the molecular pathogenesis, কি করে হচ্ছে, most of the mutations that takes place are point mutations. They can again, এটা তোমাদের not for you, they will never ask you this question, just remember the names. We have again classified as splice mutations, which is characterized by some amounts of beta gene formation. Okay, depend করছে স্প্লাইসিংটা কোথায় হচ্ছে, কিছু জায়গায় টোটাল mRNA synthesis স্টপ করে দিচ্ছে। If mRNA synthesis totally stops, then there will be no beta globin formation, but sometimes in ectopic site some normal mRNA is produced. If normal mRNA in the flanks are produced, some amounts of normal beta gene formation takes place. So they are characterized by beta plus thalassemia. Then there is promoter region mutations and chain terminator. Even promoter region mutations, some beta thalassemia genes are produced, but chain terminator mutations, as the name suggests, there is total termination of mRNA synthesis. And if that happens, there is absolutely no beta gene formation. There is absolutely no beta gene formation. So তোমাদের basic জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, that is beta plus, where there is reduced but trace amounts of beta gene formation. And in beta 0 means absolute lack of beta globin synthesis. There is no beta globin synthesis. এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। Okay, so
This is the clinical and genetic classification. Beta thalassemia major is homozygous beta thalassemia. Beta 0 or beta plus or beta 0 beta plus. They require severe blood transfusion. They require severe blood transfusion. তাহলে beta thalassemia major টা তোমরা বুঝতে পারছো কি হতে পারে? Why they require blood transfusion? তাহলে ওদের জেনেটিক মেকআপটা কি রকম? beta 0 means there is total absence of beta globin formation. There is total absence of beta globin formation. Get it through your head. Beta 0 means there is total absence of beta globin formation. Why they are homozygous? Why they are homozygous? Because there is the normal beta globin is not there. So either it can be beta 0 means beta globin একেবারেই formation হচ্ছে না, or beta 0 beta plus মানে একটার মধ্যে বিটা গ্লোবিন একেবারে নেই, একটা অল্প বিটা গ্লোবিন সিনথেসিস হচ্ছে, বিটা 0 বিটা প্লাস or beta plus trace negligible amounts of beta globin formation হচ্ছে। ওকে, এখানে বসে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ভালোভাবে এটা নেই, ঠিক আছে। and this patients for survival they require blood transfusion is essential for survival। লাস্টে আসে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটের পরে আসছি বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর, আর বিটা থ্যালাসেমিয়া তার মেজরের অপোজিটটা কি হবে? মাইনর হবে। that will be heterozygous beta thalassemia. These patients clinically they virtually never manifest, শুধু peripheral smear এ microcytic hypochromic blood picture দেখতে পারো বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনরে। তো বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজরে যদি বিটা 0 বিটা প্লাস বা বিটা 0 বা বিটা প্লাস হয়, এইখানে কি হতে পারে? তার এটা একটা বিটা গ্লোবিন is abnormal while the other is normal. তো যেটা normal it will be manifested as beta, that is normal, but যেটা abnormal that will be manifested as either beta 0 or beta plus. So it will be either beta 0 beta or beta plus beta. প্লাস মানে কিন্তু আবার ভেবো না এক্সট্রা নাম্বার পেয়েছে না, beta is normal, beta plus means some amount of beta globin is formed, beta 0 is total absence of beta globin formation. So beta thalassemia major টাকে মাথায় রেখে যদি তোমরা beta thalassemia minor if you want to see what happens in beta thalassemia minor, তাহলে beta thalassemia major টাকে একটা কন্ট্রোল রেখে তুমি beta thalassemia minor টাকে try to make the formula. So that is beta thalassemia beta 0 beta or beta plus beta. Clear? কারণ একটা জিন কিন্তু এখানে নরমাল থাকবে। বেটা থ্যালাসেমিয়া মেজরে সব জিন অ্যাবনর্মাল থাকবে। এবার অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে একটা হবে একেবারে টোটালি অ্যাবনর্মাল, একটা হবে কিছুটা নর্মাল, বাট ম্যাক্সিমামটাই অ্যাবনর্মাল। বেটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর সেখানে কিন্তু একটা জিন নর্মাল থাকবে, আর একটা জিন ইদার একবারে টোটাল অ্যাবসেন্স হবে, আর আদারওয়াইজ একেবারে অ্যাবসেন্স না হলেও কিছু ফর্মেশন হবে। বিকজ একটা জিন নর্মাল আছে এখানে, so patients clinically do not manifest. Patients do not clinically manifest. তাহলে বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজরটা বুঝে গেলে and beta thalassemia minorটা বুঝে গেলে। Beta thalassemia minor they don't require any transfusion for survival. They don't require any transfusion for survival. In between you have the beta thalassemia intermedia. In between you have the beta thalassemia intermedia. তাহলে beta thalassemia intermedia কিরকম হবে? beta 0 beta plus beta plus or beta 0 beta plus beta. এটা আমি আর এক্সপ্লেন করছি না, যদি বাকি দুটো বুঝতে পারো তাহলে এটা তোমার বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না। সো দিস ইজ দ্য জেনেটিক। পরীক্ষায় যদি তুমি এইটুকু লিখতে পারো না, বিটা 0 বিটা প্লাস থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজরের যদি জিনটা লিখতে পারো, যদি এটা বুঝতে পারো কি আমি এক্সপ্লেন করেছি, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট শুড বি আ প্রবলেম ফর ইউ। ওকে, অ্যান্ড দেন কামস আলফা থ্যালাসেমিয়া। আই এম নট গেটিং ইনটু আলফা থ্যালাসেমিয়া। ওকে, এখানে একটা সাইলেন্ট ক্যারিয়ার আছে, সেম জিনিস। এখানে বিটাতে বিটা তোমার ওখানে বিটা গ্লোবিন চেইন সিনথেসিসের প্রবলেম হয়, দ্য সেম থিং এখানে আসে, সেটাকে আলফা গ্লোবিন জিন সিনথেসিসের প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, এখানে সাইলেন্ট ক্যারিয়ার আছে, আলফা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট আছে, এইচ ডিসিজ আছে, যেখানে 3 বিটা আলফা গ্লোবিন চেইনস আর লস্ট, অনলি 1 ইজ ফাংশনাল। এখানে কিন্তু ক্লিনিক্যালি ম্যানিফেস্ট করে 3:1
মেজরটাই খারাপ, আর লাস্টে যেটা আসে যেখানে অল দ্য 4 জিনস আর গন আলফা, দ্যাট ইজ কল্ড হাইড্রোস্পেশালিস। এটা থেকে আমি আর আসছি না, আমি এখন I'll be concentrating more on beta thalassemia. Okay, so how does it affect? How does it? আমি একদম beta thalassemia টা এক্সপ্লেইন করছি। as I told you, beta thalassemia টাকে কিভাবে এফেক্ট করে? alpha 2 beta 2, এটা they are in pair, they are in pair, alpha 2 beta 2 কি হয়েছে? they are in pair। এখান থেকে আমি বিটা 2 টাকে উড়িয়ে দিলাম। বিটা 2 ইজ, ধরো only alpha 2 remains, তাহলে কি হবে? কি রিপ্লেস করবে? কি রিপ্লেস করবে? ধরো হাওড়া ব্রিজ, বা হাওড়া ব্রিজ না সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ, ধরো দুদিকে কানেক্টেড, একটা দিকের আমি পিলার্স গুলোকে ছড়িয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে? ব্রিজটা ঝুলে পড়বে, রাইট? সে পেয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেল তো। সিমিলারলি আলফা 2 বিটা 2 থেকে যদি বিটা 2টা সরিয়ে দিই, তাহলে এখানে কি হবে? পেয়ারিং নষ্ট হয়ে যাবে। সো alpha 2 will remain, become unpaired. Alpha 2 will become what? Unpaired. Pairing নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। So alpha 2 is going to become unpaired. Unpaired হলে কি হবে? This alpha 2, this alpha gene will form erythroblast in the bone marrow. Definitely it will not survive. তাহলে আমাদের based on your general pathology knowledge, first chapter, কি হতে পারে? What can be the fate of such erythroblasts? They will undergo apoptosis. They undergo apoptosis, resulting in ineffective, এখানে না, resulting in ineffective erythropoiesis, ineffective erythropoiesis, right? যদি বোন ম্যারো যেখান থেকে রেড ব্লাড সেলস আসে, সেই বোন ম্যারোটাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেই বোন ম্যারোতে যদি রেড ব্লাড সেলটা ভেঙে যায়, they die by apoptosis, obviously there will be ineffective erythropoiesis. Some erythroblasts with the accumulated alpha chain and membrane damage, they manage to escape from the bone marrow into the peripheral blood. Some come straight to the peripheral blood. পেরিফেরাল ব্লাডে তো ভাই স্ট্রেট আওয়ে অ্যাপোটোসিস হচ্ছে না, তাহলে এখানে কি হতে পারে না? What can happen then? There is a pathology. These cells are destined to die. They will die. But they have somehow managed to escape the process of apoptosis. They have managed to enter from the bone marrow. They have managed to enter the peripheral blood. So apoptosis to holo na, kintu with the problem you somehow, that red cell comes to the peripheral blood. What can happen next? Think. Yes? Huh? Exactly, it will go to the, when it goes through the spleen, there will be splenic sequestration. Splenic sequestration টা কে করাবে? The macrophages. So what can happen then? If there is splenic sequestration, তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে? Means the spleen devours, the macrophages in the spleen, they devour the
pathological red blood cells. This results in what? Extravascular hemolysis. They result in extravascular hemolysis. So the combination of ineffective erythropoiesis and extravascular hemolysis ultimately leads to what? Ultimately leads to anemia. Splenomegaly to hobe. Splenomegaly will come. Yes, very good. Splenomegaly. Because there will be splenic sequestration. The macrophages will be working. অতগুলো red blood cell কে মারতে মারতে কি হবে? Ultimately, there will be hyperplasia. So, splenomegaly is splenomegaly, and these patients also have hepatomegaly, hepatosplenomegaly. Not only spleen, ultimately ওটা লিভারেও চলে যাবে, right? So, তাহলে এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এক হচ্ছে microcytic hypochromic red blood cells under hemoglobinized. Microcytic hypochromic red cells, obviously hemoglobinই তো প্যাথোলজিটা আছে, তাহলে হিমোগ্লোবিন ফর্ম করবে কি করে, right? Microcytic hypochromic red blood cells, that is one thing, and this hemolysis, they ultimately club together, giving rise to the clinical manifestation of anemia. So clinically the patient manifests as anemia. Say patient blood যখন আমরা peripheral মানে আমরা when we take blood from the patient and look under the mixed smear, stain it with Leishman stain and look into the microscope, what morphology we get? Microcytic hypochromic morphology. So microcytic hypochromic anemia. That is why the anemia is the MCV, MCH, MCH indices are reduced in these patients. Red cell indices are reduced. Clear? Right. Next point. So accumulation of free alpha chains, extravascular hemolysis নিয়ে কি হচ্ছে? Third point আমি দিয়েছি bone changes. Bone changes কি হতে পারে? হ্যাঁ? যে জানো বলো না, কি আছে? Yes, কি বোন চেঞ্জেস হতে পারে? কেন বোন চেঞ্জেস গুলো হতে পারে? বোন ম্যারোকে কম্পেনসেট করতে হবে, রাইট? ইনএফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েসিস, তাহলে কি হতে পারে ইনএফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েসিসের জন্য? There will be erythropoietic drive. There will be erythropoietic drive. Ineffective erythropoiesis. This will give rise to what? Erythropoietic drive in bone marrow. Erythropoietic drive হচ্ছে মানে ওখানে more and more erythropoiesis হচ্ছে, তাহলে কি হতে পারে ওখানে? This will cause bone marrow hyperplasia. হতে হতে কি হতে পারে? Destruction of the bone. Destruction of the, isn't it? হবে না destruction of the cortical bone? There will be destruction of the cortical bone. There will be destruction of the cortical bone, and cortical bone destruction hole ki hobe? Naturally there will be new bone formation. All these things, isn't it? Jodi ekta jagah bhenge jay, naturally সেখানে নতুন bone একটা formation হবে. So all these things can be seen radiologically. All these things can be seen radiologically. Okay, so generally the long bones are affected, but initially long bones are affected, but with time the sternum, ribs, skull, pelvis, সব জায়গার মধ্যে কিন্তু new bone formation হবে. এই pathology will
take place, মানে erythropoietic drive initially কোথায় হবে? long bones এ হবে, correct? erythropoietic drive initially কোথায় হবে? long bones এ, কিন্তু at some point of time that will not be enough. At some point of time that will not be enough. long bones ছাড়াও এবার আস্তে আস্তে erythropoietic driveটা অন্য জায়গায় শিফট করবে। along with the long bones, the flat bones. The flat bones, your osteology knowledge is much more than I have because you have just cleared osteology. So which are the flat bones? Sternum, ribs, pelvis কি flat bones বলা যায়? হ্যাঁ, আচ্ছা ছাড়, দুটো তো বলে দিয়েছি, পাস করে গেছি, চল যা। স্কালস, তো এই স্কালে একটা পার্টিকুলার অ্যাপিয়ারেন্স আছে, সেটাকে বলে ক্রু কাট অ্যাপিয়ারেন্স। আমি দেখাবো সেই ছবিটা। ক্রু কাট মানে কি ওই আর্মিতে করে দেখেছি, ছোট 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 চুল, কদম চার চুল বলে, ওরকম ক্রু কাট অ্যাপিয়ারেন্স বলে, ওটাকে দেখাচ্ছি পিকচারটা আমি। ঠিক আছে, তাহলে বোন চেঞ্জেসটা ক্লিয়ার হলো। কেন বোন চেঞ্জেস তো হলো ভাই আমি জানি, কিন্তু কেন বোন চেঞ্জেসটা হলো? উইল ইউ বি এবল টু রাইট? erythropoietic drive in the bone marrow will cause destruction of the bone along with new bone formation, isn't it? কি করছিস, ঠিক করে বস। তুই কি পড়েছিস? চটি ফটি পড়ে ও তাই। Then there will be extramedullary hemopoiesis. Extramedullary hemopoiesis, spleen, liver, even in various soft tissues, you'll get hemopoiesis. ঠিক আছে? And finally, iron overload. Iron overload কি করে হতে পারে? These patients, beta thalassemia major patients, need blood to survive. These patients need blood to survive. So আরেকটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমি আসছি এখানে। আচ্ছা, আগে এই প্যাথোলজিটা দেখে নাও। So this is basically the pathology I have been talking about. This is basically the pathology that I have been talking about. Okay, প্যাথোলজিটা দেখো, ওই পেছনে বসে কিছু দেখতে পাবে না আমি জানি, but this is exactly what I have explained. This is exactly what I have explained. Normal alpha 2 beta 2 যদি থাকে, normal erythroblast থেকে normal blood cell আসছে, কিন্তু যদি সেটা না থাকে, reduced beta globin synthesis with relative excess of alpha globin chain, তাহলে কি হতে পারে? inclusion form করবে, মানে there is a pathology in the red blood cell. What kind of pathology? There is inclusion under the red cell membrane, and with such inclusion it is not compatible with survival of the red cell. So the red cell has to die. কি করে মরবে? Either inside the bone marrow as erythroblasts, they undergo apoptosis, or if they manage to come out of the bone marrow into the peripheral blood, they will undergo extravascular hemolysis in the spleen, right? So reduced erythropoiesis এর কি হবে? There will be erythropoietic drive. erythropoietic driveটা কোথায় হবে? এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কি? জমিতে অ্যাবসলিউটলি শিওর দেখা যাচ্ছে না, এখান থেকে সামনে গিয়ে দেখ, there will be erythropoietic drive. erythropoietic drive কোথায় হবে? bone marrow তে হবে, resulting in destruction of the bone, and sometimes there will be extramedullary hemopoiesis, মানে সফট টিস্যুতে হতে পারে, স্প্লিনে হতে পারে, লিভারে হতে পারে, ভেরিয়াস জায়গায় হেমোপয়েসিস হচ্ছে। ঠিক আছে, and these patients will have what? iron overload, systemic iron overload. তাকে কি বলে? systemic iron overload এর টার্মসটাকে কি বলে? হ্যাঁ, hemosidrosis. They will have hemosidrosis and hemochromatosis also. ঠিক আছে? So this is basic
protuberant abdomen. Why protuberant abdomen? High unconjugated hyperbilirubinemia, thalassaemic fetus, অনেকগুলো আছে. Why protuberant abdomen? খুব important. Why protuberant abdomen? Yes, যে জানিস বল, উত্তর দে. Splenomegaly, yes, splenomegaly, hepatomegaly and splenomegaly. Hepatosplenomegaly. দুটোই. Not exactly ascites, এটা splenomegaly আলাদা. ঠিক আছে? পরে আসতে হতে পারে. That can be, কিন্তু main pathology is not ascites. Okay? What are the bone changes? এই যে particular appearance টা দেখ, or crew cut appearance. Okay? তো এটা কোথায় হচ্ছে? স্কালে হচ্ছে. Other than that, কোন কোন bones affected হচ্ছে? Metacarpals, metatarsals. আমি explain করেছি which bones are affected. I have explained you long bones, flat bones, small bones, big bones, whatever. I have explained you and I have told you the mechanism why this happens. Why that crew cut appearance happens because of new bone formation. Because of new bone formation. Okay, so these are the bone changes. Then growth and development, short stature, large head, delayed puberty, various endocrine function. One of them is diabetes mellitus. Why diabetes mellitus হতে হয় বলতে এই পেশেন্টের মধ্যে? Why diabetes হয় পেশেন্টদের মধ্যে? Think. These patients need blood to survive. তাহলে তাদের মধ্যে কেন ডায়াবেটিস হয়? চিন্তা কর. হ্যাঁ, প্যানক্রিয়াসে এফেক্ট হচ্ছে. কেন হচ্ছে? স্প্লিনোমেগালি হচ্ছে, তো কি হচ্ছে? How is it related? Why diabetes in this patient? Huh? Yes, islets of beta cells of Langerhans থেকে ইনসুলিন সিক্রিট হচ্ছে, কিন্তু কি প্রবলেমটা হচ্ছে? এদের কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশনস হয়, ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়, কেন? কি হচ্ছে? আয়রন ওভারলোড. এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড আনসার. আয়রন ওভারলোড. আয়রন ওভারলোড কোথায় যাচ্ছে? প্যানক্রিয়াসের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স কে এফেক্ট করছে. বিটা সেলস অফ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স আর এফেক্টেড. সো ইফ বিটা সেলস অফ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স আর এফেক্টেড, তাহলে কি সিক্রিট হবে না? ইনসুলিন সিক্রিট হবে না. And that is the reason why these patients manifest as diabetes mellitus. Mind it, because of blood transfusion, excessive iron overload. So this patient needs iron chelation for survival. আর এখন তো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হচ্ছে, various DNA analysis করা হচ্ছে, whatever. This is one of the reasons why these patients develop diabetes mellitus. The iron gets deposited in the pancreas, causing destruction of the beta cells of islets of Langerhans. So they are not being able to secrete insulin. And that is why these patients can sometimes manifest with diabetes mellitus, high blood sugar. Okay. So coming to laboratory investigations, আমি ছোট করে লিখে রেখেছি ল্যাবরেটরিতে কি কি জিনিসগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট. কি কি জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট. ফার্স্ট ইজ সিবিসি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট. আবার পরীক্ষার খাতা এরকম স্কোয়ার স্কোয়ার করে করো না. আমি এখানে পাওয়ার পয়েন্টের এক্সট্রা না বানানোর জন্য আমি করেছি. ঠিক আছে, পরীক্ষার খাতা এরকম ছোট 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 করতে হবে না, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি করেছি. সো সিবিসি সবই তো পেয়ে যাবে, আবার পেয়ে যেতে পারি. সিবিসি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট. তো কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে কি হবে? কি দেখবে? হিমোগ্লোবিন. হিমোগ্লোবিন will be reduced, isn't it? Hemoglobin will be reduced. Red cell indices, MCV, MCH, MCHC, they will be reduced. Complete blood count. Complete blood count এর মধ্যে কিন্তু peripheral smear ও হয়. তো কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট যখন করবি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে হিমোগ্লোবিন লিখবি, red blood cell count লিখবি, indices are reduced. Peripheral blood smear, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টেরই একটা পার্ট হচ্ছে peripheral blood smear. Peripheral blood smear আমরা কি করি? Peripheral blood smear এ আমরা we take the blood, make a smear, stain it with Leishman stain and see under microscope. তো ওখানে আমরা কি পাবো? অ্যানাইসো, কি লিখেছি কথাটা? অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস. Remember these terms. If you want good number, if you want to impress the examiner with your exam paper, please remember these terms. Don't tell me আমি জানি না.
আমি জানি না কোনো স্কোপ নেই, you are not school students, you are MBBS students now. There's a big difference. So you need to know these terms, whether you like it or not. As simple as that. If you have to impress the examiners, if you want to get good number, you have to write these terms. So what is anisopoikilocytosis? Anisocytosis means change in shape, change in size, sorry, and poikilocytosis means change in shape. So change in size আমরা কেন বলছি? Why anisocytosis? Because microcytic hypochromic blood picture. Micro means reduced. RBC size is reduced. So aniso. Why poikilo? Why shape? Because there is formation of teardrop cells, target cells, basophilic stippling, inclusions. এগুলোর জন্য অনেকটা শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, স্পেশালি টিয়ারড্রপ টার্গেট সেলস, এগুলোতে তো পুরো শেপই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। That is aniso. That is why it's called anisopoikilocytosis. Anisopoikilocytosis. তাহলে এখানে কি কি থাকবে anisopoikilocytosis এর আন্ডারে? Microcytic hypochromic red blood cells, teardrop cells, target cells, right? আর কি থাকবে? Basophilic stippling. কেন basophilic stippling হবে? Because of iron overload. Inclusionsটা না জেনারেলি দেখা যায় না। Heinz bodies generally বলা হয় in case of তোর G6PD deficiency তে, ওটা মেকানিজম ফর্মেশনটা একটু ডিফারেন্ট, ওখানে অক্সিডেশনের জন্য হয় Heinz bodies. So Heinz bodies যে জিনিসটা হয় সেটাকে বলে bite cells. When they go through the spleen, macrophages pluck the Heinz bodies out. Pluck করতে গেলে কি হয়? A part of RBC is being, a chunk of RBC is being taken out, giving the appearance of a part of RBC which has been bitten off. That's why those particular RBCs are called as bite cells. Happens in case of G6PD deficiency, which is also hemorrhagic anemia. তো ওখানে যে ইনক্লুশনটা ফর্ম করে, that is Heinz bodies. ঠিক আছে, এখানে জেনারেলি ইউজ করে না টার্মটা, মেবি সায়েন্টিস্টরা কি বলে জানি না, আমার তো ওই লেভেল নয় বাবা। তো basophilic stippling, teardrop cells, target cells দেখতে কিরকম লাগে আমি এক্সপ্লেন করেছি আগের ক্লাসে। I don't think you need an explanation. আমি তবু একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। teardrop cells এ না মাঝখানে, আরবিসির মাঝখানে এটা হচ্ছে টার্গেট সেল। এই পার্টে হিমোগ্লোবিন থাকবে, আর ইন দ্য সেন্টার ইট উইল বি হিমোগ্লোবিনাইজড। যেন এটা একটা টার্গেট করা হয়েছে, রাইট? দেন টিয়ারড্রপ সেলস, চোখের জল, end is tapering, one end is tapering. Then NRBCs, nucleated RBCs. Why nucleated RBCs? Increased reticulocytes, etc. Why? Maturation হওয়ার আগে they will be spilled over in the circulation, so you know it. Then aggregates of this alpha chains can be demonstrated by supravital stain. Supravital stain, হ্যাঁ, supravital stain মানে আমরা কি দিয়ে করি? With methyl violet. The stain is methyl violet. Under phase contrast microscopy, they identify aggregates of alpha chain. Then iron status, this is very important. Iron status, iron deficiency anemia, thalassemia মধ্যে পার্থক্যটা কি? Serum ferritin will be increased here. Serum ferritin will be increased here. TIBC will be reduced obviously. Iron deficiency anemia তে TIBC বাড়বে, এখানে TIBC কমবে, কারণ এখানে serum ferritin বেশি, তাই iron binding capacity, iron binding sites গুলো স্যাচুরেট হয়ে যাবে, isn't it? Clear? Then bone marrow, erythroid hypoplasia. In bone marrow there is erythroid hypoplasia. Okay, myelopoiesis, megakaryopoiesis নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। The myeloid erythroid ratio will be reversed because there will be erythroid hypoplasia. Platelets এই পেশেন্টের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় রিডিউস হতে পারে because of sequestration in the spleen. So these patients may present with thrombocytopenia. These patients may present with thrombocytopenia. Okay, WBC তে there can be mild shift to the left, myelocytes, metamyelocytes, band forms পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু the main pathology lies in the red blood cells, as I've told you. Okay, so these are the various target cells, nucleated RBCs, teardrop cells. পরীক্ষা আমি এগুলো রেখেছিলাম। আর এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসগুলো, এইগুলো কি? এই যে ডট 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 ডট, এগুলো কি? These are basophilic stippling. আয়রন জমেছে,
রেড ব্লাড সেলের মধ্যে, ঠিক আছে? And some special tests, it's called Kleehorst test. It's an acid dilution test. Just mathay rakh, cells with HbF, these are the HbF cells with fetal hemoglobin. They are stained very well, whereas the cells, these ones are HbA. Okay, HbA cells are not stained. Just mathay rakh, acid dilution test bole etake, Kleehorst test, Kleehorst bet ke erom kichu ekta naam ache. So where HbF is stained properly, কিন্তু HbA cells are not stained এবং ফ্যাকাশে থাকে, they appear as ghost cells. Normally till 6 to 9 months HbA normal প্যাটার্নে কি দেখতে পাবে, HbA পাবে, আর 6 to 9 months অবধি HbF পাবে। কিন্তু in adults তুমি কি পাবে, HbA টা কিন্তু কমে যাবে। in beta thalassemia নর্মাল প্যাটার্নে কিন্তু তুমি HbA পাবে, নর্মাল প্যাটার্নে কিন্তু HbA পাবে। আর এখন যদি ইনফ্যান্টস এর মধ্যে করো নর্মাল প্যাটার্নে HbF টাও হাই হবে, কিন্তু অ্যাডাল্টস এ HbA কিন্তু পাবে না, HbA2 পাবে বা HbF till 6 to 9 months পাবে in a beta thalassemia patient. Or after 6 to 9 months HbF will also be reduced. So this ends the topic here. By 11টার মধ্যে আমি শেষ করে দিয়েছি। You must know each and everything on beta thalassemia. It's very important. Last class of identification, X-rays of course identification. তো যখন তোমার কাছে কেউ আইডেন্টিফিকেশন করতে আসে, এনি স্টুডেন্ট বা এনি convict বা এনি victim বা এনি person, for identifying age, how will you proceed? As we discussed in last class, বলো, যদি কেউ আসে to identify age, তাহলে তুমি কি করে এগোবে? How will you proceed? What will you ask him to do, him or her? X-rays. What X-rays? Huh? Wrist, elbow and pelvis. Also clavicle and knee. ঠিক আছে, আপাতত আমরা তিনটে স্টিক করব। ওকে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হোয়াট উই উইল ডু? আর কি? আরে বলো, টিথ। নো প্রবলেম, টিথ। ঠিক আছে, তো টিথ থেকে তুমি ম্যাক্সিমাম কত এজ বার করতে পারবে? 25, 18 to 25। ওকে, আচ্ছা, যে কোনো একটা এক্সরে করলে হবে? এই চারটার মধ্যে একটা করলে হবে নাকি চারটেই করতে? যত বেশি মানে পুরো বডি এক্সরে, এক্সরে হোল বডি, হ্যাঁ, তিনটে মিনিমাম। ওকে, তিনটে মিনিমাম। সো টুডে উই উইল ট্রাই টু রিচ টু এ কনক্লুশন কি আমরা কি করে এজটা পাবো টু আ সার্টেন এজ। তো এক্সরে করতে বলবো। আচ্ছা, এক্সরে আমরা কি দেখবো? এক্সরেতে আমরা কি দেখবো? এক্সরেতে জেনারেলি কি দেখি? সব কোশ্চেন আজকে তোমার দিকে। এক্সরেতে জেনারেলি কি দেখি? বোনস। আচ্ছা, বোনসে কি দেখি? ফ্র্যাকচার আছে কিনা। ভেরি গুড, ফ্র্যাকচার আছে কিনা। তো এই এস্টিমেশন করার জন্য আমরা কি কি দেখবো? সাইজগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে, সাইজগুলো, সাইজ তো অ্যাপারেন্ট। ধরো একটা আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম, বড় সাইজ দেখাবে, মোবাইলে দেখলাম ছোট সাইজ দেখাবে, সাইজ তো একটা অ্যাপারেন্ট। তো সাইজ দেখবো না, কোন বোন কখন জুড়ছে কার সঙ্গে, অসিফিকেশন, অ্যাপিয়ারেন্স কখন আসছে, আর ফিউশন কখন জুড়ছে, দুটো জিনিস। কাজে সব বোন অর্থোপেডিক্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমার সবকটা পার্ট জানার দরকার নেই, আমার কিছু স্পেসিফিক পার্ট জানা দরকার। ওকে, পরীক্ষা বা রিয়েল লাইফ দুটোতেই কিন্তু অ্যাটলিস্ট বেয়ার মিনিমাম স্পেসিফিক পার্টের নামগুলো যেন করতেই হবে। পরীক্ষায় না করলে মার্কস মাইনাস, রিয়েল লাইফে না করলে ক্রেডিবিলিটি মাইনাস। ক্রেডিবিলিটিটা বেশি চাপ, মার্কস তো এদিক ওদিক থেকে চলেও আসতে হবে। কেন ক্রেডিবিলিটি চাপ? যেমন ধরো, আচ্ছা কেউ নিউজে দেখেছো পুনে হাইওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, ফরেন্সিক 2 डॉक्टर्स अरेस्टेड, देखा कि नहीं? अरेस्टेड 2 डॉक्टर्स, HOD দেখা? হ্যাঁ। সো এখন কি কে সেটা আমি জানি না, কিন্তু কি কি হতে পারে তারা আমার আন্দাজ আছে। আমি বলছি না নেয়নি, আর আমি বলছি না নিয়েছে, আই ডোন্ট নো দেম, সো আই ডোন্ট নো। বাট
কি করে কি হতে পারে তার আন্দাজ আমার আছে, যদি নাও নিয়ে থাকে তবে কি করে কি হয় তার আন্দাজটা আছে। ওই জন্যই তোমাকে চোখ নাক কান খুলে রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার, অ্যান্ড ফর দ্যাট অ্যাওয়ারনেস ইউ নিড টু নো। ধরো তুমি ভুলে গেলে, তুমি পয়েন্ট লিখলে না, জাজ কিন্তু বলবে তুমি টাকা গেছো। एट दी एंड पब्लिक बोलेगा कि तुमने पैसा जेब में डाला है और डॉक्टर साहब थोड़ा छोड़ दिया। सो এই জন্যই প্রত্যেকটা পয়েন্ট বেশি পয়েন্ট না। তো নাও let's talk about that later. So now those points, so we follow a chart. চার্টটা একটা মানুষ বানিয়েছে, anybody name that person? Gallstone. The spelling of Gallstone chart. Whatever you think, যা মাথায় আসছে বলো। গলস্টোনের স্পেলিং কি হতে পারে? GAUL না, জিএটা বলে নেই, এক পিত্তথলি স্টোনের কথা বলা হচ্ছে না, একটা মানুষের কথা বলা হচ্ছে, এন্ড দ্যাট ইজ GAUL। ঠিক আছে, গল স্টোন চার্ট। সেই গলস্টোন চার্ট অনুযায়ী আমাদের কয়েকটা প্যারামিটারস আছে। মিনিংটা লোকটার নাম, তোমার নাম কি? নাম কি? বিক্রম। বিক্রম মানে কি রে? আমি যাই না, জিজ্ঞেস করছি। এনলাইটেন মি বিক্রম, এনলাইটেন আস। তোর নাম মানে কি? নাম কি তোর? বিক্রমাদিত্য তো ওটা, আর ঝুলে থাকতো। ওকে, সো দিস ইজ দ্য গলস্টোন চার্ট। ঠিক আছে, একটাই নাম গলস্টোন, নট স্টোন। গলস্টোন নামটা 1 টাকার জন্য লোকে ভুলেছে। দিস ইজ এ পেট কোশ্চেন। যারা কোনোদিন তো ক্লাসে করেনি, এই কোশ্চেনটা করলেই বুঝে যাবে এই ব্যাটা কোনো ক্লাসে আছে। নর্মাল কিনা, ক্লাসে এসছো, নামটা দেখেছো অ্যাটলিস্ট। সো নাও, তো কয়েকটা পয়েন্ট গোল। এলবোর ক্ষেত্রে 1 2 3 4 4 পয়েন্টস। সিন্স উই হ্যাভ, লেট আস মেক আ গুড ইউজ অফ দিস। এটা পরের ক্লাস। ওকে, সো ব্রিং মোর পিপল, यूज जो करना है। सो 4টে এলবো পয়েন্ট, এই 4টে পয়েন্ট রিস্টে কটা? 1 2 3 4 5 পয়েন্টস। ক্ল্যাভিকেল 1 আর পেলভিস গোটা 7। ওকে, সো টোটাল these points you will need to remember. First, remember the point. Second, male female একটু আলাদা, কোনটা কবে আসছে কোনটা কবে জুটছে। ঠিক আছে, so we in past classes have studied wrist and elbow joints. Today we will study pelvis. তো পেলভিসে কি কি আছে? ইসচিওপিউবিক রামাই, এটা কি আর বড় হবে? দেখা যাচ্ছে তো? ইসচিওপিউবিক রামাই, disappearance of triradiate cartilage. ওকে, ইলিয়াক ক্রেস্ট আমার দেখা যাচ্ছে না দূর থেকে। ইসচিয়াল টিউবরোসিটি, গ্রেটার ট্রোকেন্টার, লেসার ট্রোকেন্টার অ্যান্ড হেড অফ ফিমার। ঠিক আছে, তো কি কি রিভাইজ আজকে আমাদের অবজেক্টিভ? যে আমরা এই 7খানা পয়েন্ট এখান থেকে শিখে যাব, তারপরে তুমি কি করবে সেটা তোমার হবে। তো 7খানা পয়েন্ট, টেল रिपीट। देखते हो तुम लोग आग अच्छा है, आई एम बिट ओल्ड सो माय नाक इज। अरे देखे बोलो ना, देखते बोलले सामने जाओ, आ जाओ सामने आ जाओ। तो देखते পাচ্ছিস সেটা বল। হ্যাঁ, ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ। प्लीज टेक योर सीट। ওইখানটা কোন না? हाँ ठीक है, राइट रहो। पॉइंट कौन सा कहाँ पे? उधर नहीं, इधर। ठीक है, राइट और रॉन्ग? राइट है कि रॉन्ग है? ना बोलते बोल लो माइनस पॉइंट কিছু নেই, एक्चुअली अटेम्प्ट করলে प्लस पॉइंट। क्या चॉइस? गुड, राइट। ভুল না রং? সামনেটা কোনটা? कहाँ भाई जाओ, पास से যেতে বলছি, পাশে যা। এইটা বলছে নাকি? এটা কি? हाँ तो कहाँ जा रहे हो? आगे पीछे कर रहे हो? गाड़ी नाকি आगे पीछे করে চিন্তা করতে গিয়ে এদিকে বলছি এদিকে যাও, বলতে দিকে যাও। कहाँ है बोलो?
अच्छा नेक्स्ट इलियक क्रेस्ट वेयर शो एग्री सब ठीक है हेड ऑफ फीमर वेरी गुड ग्रेटर टोकेंडर अच्छा एनाटॉमी पढ़ा लेसर ट्रोकेंडर वेरी गुड शाबाश गुड गुड ना ना ठीक है ऐसे कहाँ है এটা কি এটা কি না না লজ্জার কিছু নাই চোখে এটা কি এটা ठीक है আর ভুল হবে না লাস্ট টাইম ইন ইউর হোল মেডিকেল ক্যারিয়ার कोई बात नहीं নরমাল না হতে পারে কোন ইয়ার এটা সেকেন্ড ইয়ার তাহলে ঠিক আছে ওকে বয়স কত 22 यू विल लिव 100 ना तो अभी 80 साल तक भूलने का नहीं है ठीक है तो नो प्रॉब्लम अच्छा सो दिस वन ইস্টিওপিউবিক র্যামাই কোথায় হবে একটু পাতলা হলে ভালো হবে নালে লোকে ভাববে কি হচ্ছে কেসটা ইস্টিওপিউবিক র্যামাই এটা হচ্ছে আচ্ছা নাও আই উইল শো ইউ ইন দ্য নেক্সট থিং আচ্ছা আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে সো ইলিয়াক ক্রেস্ট কবে আসছে ইন কেস অফ মেল 17 ইন কেস অফ ফিমেল 14 কবে জুড়ছে 19 to 20 and 17 to 19 ওকে যদি মেলের ক্ষেত্রে ইলিয়াক ক্রেস্ট তুই ওখানে বুঝতে পারিস ইলিয়াক ক্রেস্ট যদি মেলের ক্ষেত্রে যদি জুড়ে যায় তাহলে তার এজ কত হবে ইলিয়াক ক্রেস্ট যদি মেলের ক্ষেত্রে জুড়ে যায় হ্যাঁ 19 থেকে 20 হবে যদি ফিউজ করে ফিমেলের ক্ষেত্রে 70 থেকে 19 সব লক कर दे ওকে জুড়ে যাওয়া মানে ফিউশন দেখবে কি করে আসছে নেক্সট ওকে নেক্সট নাও হেড অফ ফিমার কবে আসছে এক বছর আই গেস এম আই রং না এক ইজ রাইট জুড়ছে কবে 16 to 19 রাইট ইন কেস অফ মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে 14 to 15 তো নাও পয়েন্ট টু বি নোটেড ইজ ম্যাক্সিমাম এজ আচ্ছা আর বেশি কিছু নেই ইস্টিওপিউবিক র্যামাই প্রথমটা ব্ল্যাঙ্ক মানে জন্ম থেকেই থাকে জুড়ছে 8.5 ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স মানে আছে কাজে ডিসঅ্যাপিয়ার করছে ডিসঅ্যাপিয়ার কবে করছে 15 থেকে 16 বছর ইন কেস অফ মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে 14 ইলিয়াক ক্রেস্ট তো বললাম ইসচিয়াল টিউবারোসিটি এটা কোথায় ইসচিয়াল টিউবারোসিটি ওটা না এইখানটা এই জায়গাতে ঠিক আছে না ওটা বুঝো ইস্টিয়াল টিউবারোসিটি কবে আসছে 16 to 18 জুড়ছে কবে মেলের ক্ষেত্রে 20 আর ফিমেলের ক্ষেত্রে কবে জুড়ছে 20 রাইট এনি কনফিউশন টিল নাও নেই আসবো স্টেপ বাই স্টেপ গ্রেটার টোকেন্ডার 4 এ আসছে জুড়ছে কবে 17 লেসার টোকেন্ডার 14 এ আসছে জুড়ছে কবে 15 থেকে 17 না ওয়াই আই এম সেইং দিস থিং তাহলে ম্যাক্সিমাম এজ কত বের করতে পারবে ইন কেস অফ মেল থ্রু এক্স-রে পেলভিস 20 फीमेल क्षेत्र 19 ठीक है मिनिमम एज फीमेल 20 इस्टियल टिपोसिटी 20 ठीक है 20 is the maximum age that you can reach by pelvis ওর পরে কিন্তু অন্য কিছু লাগবে রাইট এবার এলবোতে চলে যাই আমরা পরে দেখছি কোনটা কি এলবোতে চলে যাই এলবোতে কত রে ম্যাক্সিমাম কত এজ 16 17 আছে 17 টিপ অফ ইলেকট্রন আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 15 এলবোর ক্ষেত্রে ম্যানের ক্ষেত্রে 17 ফিমেলের ক্ষেত্রে 15 রিস্ট 18 and 18 दोनों 18 so wrist maximum 18 elbow maximum 17 pelvis maximum 20 why I am saying একটা ব্রেনে একটা আইডিয়া করার জন্য কেন তোমাকে পরীক্ষাটা মার্ক করতে হবে মুখস্থ করতে হবে ওকে তার মানে 21 এর বেশি হলে তাহলে আমি বয়স কত রে 22 তাহলে ওর ক্ষেত্রে কি এক্সরে আমি সবকিছু ফ্রি পাবো একাডেমিক্যালি পাওয়া উচিত তাহলে একেই সাবজেক্ট বানিয়ে করতে হবে এক্সরে ঠিক আছে তাহলে এর যে এজটা 22 হাউ টু রিচ দ্যাট কনক্লুশন আ গুড কেস স্টাডি बताओ इसका एज नाम की
বিক্রম, বিক্রমের এইজ যে 22, হাউ উইল আই প্রুভ কি বিক্রম 18 নয়? ফিউজ থাকবে, সব মোর দেন 20 বোঝা যেতে পারে, আর ওর বেশি নয় কি করে বুঝবো? দাঁত দেখে। আজকে তাহলে বিক্রমের দাঁত কে দেখবে? বোথ ইউ ডিসাইড আফটার ক্লাস 1 অফ, ঠিক আছে? ওকে, কনসেন্ট দিতে হবে। এই যে পারমিশন চাইলাম, এটারও মাহাত্ম আছে। মাহাত্মটা কি? কনসেন্ট। আই আস্কড হিজ পারমিশন। যদি বিক্রম অ্যাকিউজড হতো, অ্যাকিউজড অফ এনিথিং, তাহলে কিন্তু বিক্রমের কাছ থেকে আমি লিগালি নট বাইন্ড টু টেক কনসেন্ট, বাট হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে আই উইল টেক কনসেন্ট। যদি বিক্রম ভিকটিম হতো, কিসের আমি জানি না এগেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রমের কাছ থেকে ম্যান্ডেটারি কনসেন্ট নেওয়া। যদি ফিমেল হতো বিক্রম, আই ডোন্ট এগেন নো ওয়াই, যদি হতো ফিমেল, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু কনসেন্টে নেওয়া ম্যান্ডেটারি। তো ম্যান্ডেটারি, ইট ইজ ফর ইউর গুড অলসো, তাই না? তো এগুলো বুঝতে লাগবে। সো ওকে, কামিং ব্যাক টু টুডেস পয়েন্ট। তাহলে এই অবধি বোঝা গেল কি করে আমরা প্রোগ্রেস করবো, সেটা বোঝা গেল। এনিবডি ইয়াঙ্গার দেন 20 হওয়া তো উচিত না, ভাবছিস কি? सोच रहा है पता नहीं मेरा एज कितना है। ओके नाउ, अरे हाँ, तो नाउ विक्रम कम। सो क्या क्या नहीं जुड़ा, দেখতে পাচ্ছিস তো সবাই? হিমানের হেডটা দেখতে পেয়েছিস? জোরে নি, ক বছর বয়স? এক এসছে তো, लेस देन 1 क्या होता है? 1 এ তো এসছে, more than 1, ঠিক আছে? নাও সেকেন্ড ইজ ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ। বেসিক্যালি এই জায়গাটা যেখানে জুড়ছে, আই উইল শো ইউ ব্যাক, আমি একটু পরে পিছনে যাবো, যেখানে 3টে বোন জুড়ছে, ট্রাই রেডিয়েট কার্টিলেজ, একটা দাগ দেখা যায় একটু বয়স হয়ে গেলে। হ্যাঁ ওয়াইসে, যা বাত, হ্যাঁ বেসিক কা ট্রোকেন্টার দিক হচ্ছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। তো এইখানে দেখ, এটা डिसअपियरेंस की जोड़े ही नहीं, तो वो तो हम भूल जाएंगे। 15 to 16 এর কথা আমরা ভুলে যাব। তাহলে আপাতত 1 বছরের বেশি। এই দেখ, ইসচিও পিউবিক রামাই দেখতে পাচ্ছিস? খালি দেখতে পাচ্ছিস তো, নাকি আমি খালি দেখতে পাচ্ছিস? কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এই তো এক্স্যাক্টলি এইখানটা দেখো, এইখানটা গ্যাপ, গ্যাপ, দ্যাট ইজ ইসচিও পিউবিক রামাই। কত কবে জড়ছে রে? 8.5। তাহলে এর বয়স কত? 1 থেকে 8.5। আমরা আরো কমানোর চেষ্টা করবো ইফ পসিবল। আর কি আছে? গ্রেটার ট্রোকেন্টার এসছে? আসলো কোথায়? আসলে তো জুড়বে, মানে এনিথিং সেপারেটেড। এটা যেরকম সেপারেট, এটা কি দেখ, এটা কনফিউশনের ব্যাপার। এটা কি সেপারেট করা কোথাও? সেপারেট কিছু নেই। তার মানে যদি এসে থাকে তাহলে জুড়ে গেছে। আমি জানি না, ধরে নিচ্ছি যদি এসে থাকে জুড়ে গেছে। জুড়লে কত হবে? অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তো 17 তো নেই, তার মানে আসেনি। তাহলে লেসার ট্রোকেন্টারও আসেনি। এখান থেকে না, মানে ওটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে আছে। এই এই অ্যাঙ্গেলতে পাবি এটা টোকেন, এইখানটা থাকবে, এইখানটা থাকবে, এই দিকটা থাকবে, এইখানটা থাকবে। লেসারটা এখানে, এরারটা এখানে। তো এখানে যখন আসেনি, তাহলে তোর এজ কত হচ্ছে? মেল যদি হয় 1 to 4, ठीक है? हाँ विक्रम, 1 to 4। फीमेल सेम नहीं? फीमेल हो सेम, ऑल एग्री? एनी कंफ्यूजन? हाँ या ना? नो। नाउ दिस वन, एज कितना है? हाँ, योर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चनটা যেটা করেছিলিস তার आंसर এখানে আছে। How will you understand that a bone has fused or not fused? বিক্রম শুরু হয়ে যাও। ফার্স্ট বেঞ্চ, আরে এরা, আচ্ছা ওয়ান থিং, হ্যাঁ আমরা যেরকম অঙ্ক করেছিলাম, আমি অনেককাল আগে করেছিলাম যদিও, সে অনেক বছর হয়ে গেছে, 10-20 বছর হয়ে গেছে। স্টেপ জাম্প করবে না, ফলো দ্য প্রসেস। প্রসেস ইজ দেয়ার ফর আ রিজন অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেন?
এই যে আমি তোমাকে বললাম, ধরো তোমার অ্যান্সার রাইট, বিক্রম তুমি কাঠগড়া দাঁড়িয়ে আছো, আমি ডিফেন্স। তো স্যার ও এই বয়স কত বলুন স্যার, ডক্টর বিক্রম বয়স কত? মোর দ্যান 20 মানে কি 50? কি করে বুঝলেন 20? সেটা তো আপনি লেখেন কোর্টে দাঁড়িয়ে ওই সময়। আচ্ছা আমি ওকে জেরা করছি না, দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। আমি পরীক্ষার কথা বলছি না, পরীক্ষাও একই জিনিস হয় বাইরে, কেন পরীক্ষায় জাজের জায়গায় এক্সামিনার আর বাকি ও বন্ধুরা থাকবে, আর ওইখানে বাকি লোকেরা থাকবে কমন সিভিলিয়ান, যার কাছ থেকে হয়তো তুমি বাইরে চাও খাও। তো সে হয়তো বসে থাকতে পারে। তো বিক্রমের ওখানে দাঁড়িয়ে এদিক থেকে ঘাম পড়বে, বিক্রম বাজেই গেল, আমারও তাই হয়। তো তখন কিন্তু এসব দেখা সম্ভব না, তো মনে রাখা যায় না। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য স্টেপ, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য স্টেপ। তো বিক্রম স্টেপ ওয়াইজ যাও। এসছে বিক্রমাই এসছে, মানে জুড়েছে, জুড়েছে তাহলে 8.5 মেলের ক্ষেত্রে বলছি। আচ্ছা না গেছে, গয়া তো আইয়ে না, গয়া কত 16 অ্যাপ ইলিয়াক ক্রেশ এসছে, জুড়েছে, তাহলে তুই 20 পড়লি কেন? তাহলে এসছে তো 17 হলো। এটা কিন্তু ভালো পিকচার, এটা খুব ভালো পিকচার। আচ্ছা সব समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन আছে কারণ, ঠিক আছে ওকে। ইলিয়াক ক্রেশ এসছে 17, জোরেনি যখন 19 হয়নি মেয়েদের ক্ষেত্রে। ইসচিয়াল টিউবারোসিটি এসছে কিন্তু জোরেনি, এইখানটা ভালো করে দেখলে একটা লাইন আছে, দূর থেকে দেখা যাবে না। বিক্রম দেখা যাচ্ছে? এইখানে কাছে এসে এইখানটা দেখা যাচ্ছে, হালকা হালকা কাছে আসলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা তোমাদের তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফটোটা আছে, ওই আরেকজন সব পাঠিয়েছিল, ওইখানে দেখতে পারো, ওখানে ভালো দেখা যাচ্ছে। সো সো এইখানটায় তোমাদের কি বলে ওটাকে, ইলিয়াক ক্রেস্ট, জোরে ইলেকট্রিক ভেলোসিটি জোরে নি কত হচ্ছে তাহলে, লেস দ্যান 20, 18 মানে 16 to 18, 17, সে একই গল্প দাঁড়িয়েছে। রেডার টোকেনটা এসছে সেই 17 যদি জুড়ে থাকে, জুড়ে আছে। লেজার টোকেনটা এসছে কিন্তু জোরে নি 15 to 17, তাহলে তার এজ কত হবে? So age is, if it is male age is, একটা থেকে আমি আই অলওয়েজ প্রেফার রেঞ্জ। 15 কেন, যদি মেল হয় 15 তো নেই, হ্যাঁ 15 লাস্ট একটা, 15 to 17 বা 16 to 18, 19 ও হতে পারে। হেড অফ ফিমার তো জুড়ে গেছে, হ্যাঁ কি না? তো 16 to 19, 19 এর কম, है ना? 16 to 19 বলতে পারি, বা 16 to 18 ও বলতে পারি। ইটস আপ টু ইউ, আপ টু ইউ। আমি একটা এজ রেঞ্জ দিচ্ছি, 17 এর নিচে দিলাম তাকে 17টা কভার থাকে, লোয়ার বর্ডার। 16 দিলাম তাকে আপনার, হ্যাঁ 16 to 17 কি করে হবে? হ্যাঁ জোরে নি, কিন্তু বাকিও তো জুড়েছে না, ওই হেড অফ ফিমার তো জুড়ে গেছে 19, হ্যাঁ। সো দ্যাট ইজ বাই আমি একটি 16 থেকে 19 টু কভার। হ্যাঁ কোনটা? এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে, এইখানটায়। হ্যাঁ আচ্ছা ভালো কথা, ভেরি গুড কোশ্চেন। ধরো একটা বোন, কি ইতনা বড় বোন, ঠিক আছে, ধরো বোন যাচ্ছে, একটা সারফেসের কন্টিনিউটি মেনটেন করছে, রাইট? ফ্র্যাকচার হলে কি করে বুঝবো? যেরকম আমরা অ্যাভারেজন বুঝি, ব্রিজ ইন কন্টিনিউটি, ঠিক আছে। ফ্র্যাকচারও কিন্তু ওরকমই দেখায়, আনটিনেলাস ভেঙে পড়ে আছে, ওরকম জেনারেলি কম হয়, হেয়ার লাইনই ম্যাক্সিমাম তোমরা দেখতে পাবে। তো কন্টিনিউটি ব্রিজ করলে ওটাকে ফ্র্যাকচার বলবে। সিমিলারলি যখন কন্টিনিউটি আছে, ওগুলো তো খুব ভালো, একদম দূরে দূরে ছিল, কিন্তু যেরকম এইখানে ইলিয়াক ক্রেস্টটা একদম কিন্তু কন্টিনিউটি ব্রিজ করে আছে এইখানে অব্দি। এইখানে যদি দেখো, এইখান থেকে শুরু করে এত দূর অব্দি কিন্তু ব্ল্যাক একটা স্পট আসছে, কন্টিনিউটি কিন্তু সেম মেনটেন করছে, সেম ডেন্সিটি নয়, মানে এই হোয়াইট আর এই হোয়াইটের মাঝখানে একটা ব্ল্যাক দাগ, দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ নট ফিউজ। কেন? কন্টিনিউটি ইজ নট সেম। এইখানে ফিমারের দেখো সেম কিন্তু, হ্যাঁ কি না? হেড আগেরটা যেরকম দেখেছিলাম, এইখানটা অল্প একটু, মাঝখানে পুরো গ্যাপ,
এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ ট্যাপ নেই, সব সেম কালার। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, গ্যাপ থাকবে আস্তে করে, ওটা আস্তে আস্তে জুড়ছে। গ্যাপ মানে গ্যাপ তো অবভিয়াস থাকবে না, বাট তোমার ওরকম ভাবে দেখা যাবে। তো ইয়ে কাহা হো গয়া? হ্যাঁ, এই ঠিক আছে এটা। তো এখানে কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্ট বোঝার জন্য। গুড পয়েন্টার। এটা বয়স কত হবে? ইলিয়াক ক্রেস্ট ছেড়ে দিচ্ছি আমি, দেখা যাচ্ছে না। एज एक एक करके एनीबॉडी स्टार्ट। अनेक विक्रम है, বসে পড়ো বিক্রম। স্টার্ট। অনির্বাণ বলো। ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। তাহলে 8.5 15 থেকে 16। তারপর ও ছেড়ে দেবে উপরে, এই এসছে যদিও, এসছে কিন্তু জোরে নিয়ে দেয়, এখানটা দেখা যাচ্ছে, এই দেখো জোরে নিয়ে। 17 19-এর নিচে, ঠিক আছে। আর তারপর কন্টিনিউ, এটা দেখা যাচ্ছে কিছু নেই তো। 20 ওকে, জুড়েছে মনে হচ্ছে, দেখা যাক। কন্টিনিউ, আগে আগে না বুঝতে পারলে আগে বলো। ওটা কিছু না, জুড়ে গেছে। ऊपर का दिख रहा है ফিউজ, লেসার ফিউজ। তাহলে কি 20 বলতে পারি? 19 to 20 বলা যেতেই পারে, কেন ওটা ফিউজ হয়নি, বা কিছু পার্ট হয়েছে, ওটা কিছু পার্ট হয়নি, लेकिन পুরো পার্টটা হয়নি। ঠিক আছে, আমি হলে 19 to 20 বলতাম। ঠিক আছে, ওকে। এনি কনফিউশন? আচ্ছা, so how will you explain? আচ্ছা, নাও এনিওয়ান, হ্যাঁ ইউ, খালি ছেলেদের ধরছি, মেয়েদের এটা ধরবো। ওকে, সো নাও কি করে দেখলাম এটা বল, এক্সপ্লেন কর। লেট দিস বি ইওর রেজাল্ট। পরীক্ষা কি করে লিখবে বা রিপোর্ট কি করে লিখবে বলো। না, অ্যাকর্ডিং টু গলস্টোন না, ফার্স্ট আইডেন্টিফাই হোয়াট ইট ইজ। হোয়াট ইট ইজ, মেল না ফিমেল বোঝা যাবে? ओके, गुड। तो वो ऐसे देख के, अच्छा যদি হিউমার দিয়ে রিচ দিয়ে একটা এলবো দিয়ে তাহলে বোঝা যাবে না? তাহলে ইন দ্যাট কেস আমাকে এজটা বলেই দাও। আমরা তখন ফাইন্ড করছি, আমরা এজ বলে দেবো, এজটা বলে দেবো। বাট পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, হ্যাঁ বোঝা যাবে ইন কেস অফ পেলভিস। তো ধর মেল বলে দিলাম, সো নাও ই অ্যান্সার, এইটা পরীক্ষায় দিলাম অ্যান্সার। বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, পরীক্ষায় আমি এটা দিয়েছি, হবে না হবে না? হ্যাঁ, हाउ विल यू राइट? काहे घुमा रहे हो यार? हाँ, আগেটা লেখা নেই নোটসে, তো লিখে বলো না, বলো। जोर से सुनाई कम देता है, जोरे जोरे लाउड वॉइस। না, showing the bones. So এটা কোন ভিউ? anterior posterior view, স্কায়াগ্রাম অফ পেলভিস। কার সেটা আমরা বলে দেবো, মেল না ফিমেল, ধরো মেল। ঠিক আছে, কি কি বোন আছে এখানে? ইলিয়াম, ইস্চিয়াম, pubic symphysis আর ফিমার। ঠিক আছে, ফ্রম ওয়্যার উই ডিরাইভড, কি কি ডিরাইভ করলাম সেটা আমরা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট লিখবো, রাইট? লিখে appeared fused dash appeared fused dash 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 করে
and hence we reach to a conclusion that the age is between dash to dash. ठीक है, ऐसा ही लिखना है एग्जाम में. Okay, so this is the knowledge till now. PPT তো তোদের এখানে আছে, কেউ স্মাগল করে নিয়ে গেছিল. Smuggle because not asked permission. Apple, the guy who has Apple. নামটা মনে পড়ছে না. In fact, I don't know him. আচ্ছা, এজটা দেখবে না. I cannot put my finger on age every day. কটা কার্পেল বোন? 8টা. প্রত্যেক বছর স্টার্টিং ফ্রম ইয়ার 1 একটা করে অ্যাপিয়ার হয়. ওকে, আচ্ছা আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন হতে হবে কিন্তু, এতগুলো আছে, আমি রিস্ট করে জাম্প করে গেলাম. ওকে, সো লেট আস অলসো গো থ্রু এলবো অ্যান্ড দেন কটা বাজে পাইতে হবে? ওকে, টাইম. কালকে ক্লাসও আছে দুটো, ওটারও বানাতে হবে. সো ওকে, কি বলছিলাম? হ্যাঁ, কটা কার্পেল? 8টা. 8টা কার্পেল প্রত্যেক বছর স্টার্টিং ফ্রম এজ 1 একটা করে কার্পেল অ্যাপিয়ার করে. তাহলে 7 বছরে কটা কার্পেল? 7টা. অষ্টম নাম্বার সেটা আসে কবে? পিসি ফর্ম. পিসি নয়, পিসি ফর্ম. হ্যাঁ, আগের বার অনেকে পিসি করছিল. পিসি ফর্ম 12 থেকে 17. ওকে, 12 থেকে 17 ইন কেস অফ মেল. সো নাও, তাহলে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট কি কি পড়ছি আমরা? আচ্ছা, এই দেখো, ক্যাপিটেট ফার্স্ট, হ্যামেট, ট্রাইকুয়েন্টাল, লুনেট, স্ক্যাফয়েড, ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড. 7 বছরে ট্র্যাপিজয়েড অবধি থাকবে. তারপর 12 থেকে 17 পিসি ফর্ম আসবে. ওকে, আর এইটাও দেখো, নোট করো এই লাল দাগগুলো. তো লাল দাগা সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার্স. আবার কি কি আছে পয়েন্টার্স দ্যাট ইউ শুড রিমেম্বার ইন কেস অফ রিস্ট? লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস, লোয়ার এন্ড অফ আল্লা, pisiform bone. Why you understand now? Are first metacarpal. Now here, which is a metacarpal? Metacarpal কোনটা? হ্যাঁ, থামটা ফার্স্ট metacarpal. থামটা কি? থাম কে বলছিল? থাম বলছিলিস না থাম বলছিলিস? ফার্স্ট metacarpal কোনটা? Now, আচ্ছা, never mind. Look at the red dots. বেসটায় রেড ডট কোনটাতে আছে? থামবে, রাইট? দ্যাট ইজ ওয়াই আদার অসিফিকেশন সেন্টারগুলো কিন্তু হেডে আছে. দ্যাট ইজ ওয়াই থামটা আমরা দেখি বেস অফ থাম. ঠিক আছে, আবার আগে ডিস্টাল এন্ড অফ আদার মেটাকার্পালস, এই জায়গাটা. ঠিক আছে, সো নাও আন্ডারস্ট্যান্ড. তাহলে এবার আমরা তাড়াতাড়ি চলে যাবো রিস্টে. এবার এইখানে তাহলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি? এগেন রিপিট, লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস, লোয়ার এন্ড অফ আল্লা, কার্পেল বোনস, পিসিফর্ম, বেস অফ ফার্স্ট মেটাকার্পেল এন্ড ডিস্টাল এন্ড অফ মেটাকার্পেল. ঠিক আছে না? আচ্ছা, এজ. হ্যাঁ ভাই বিক্রম, এজ যারা আসেনি, যারা এসছে তারা মনে মনে বলো, কেন ইউ হ্যাভ সেম থিং, নাথিং চেঞ্জ. আচ্ছা, ফার্স্ট টু গো ইজ রিস্টের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখবো কি কার্পেল বোনস উইল কাউন্ট. ঠিক আছে, কটা কাউন্ট করো বিক্রম? কাহা 4 है ভাই, 3টে. ওটা কি যেটা দেখলি? হেড, ফিমার নেই, ওটা হেড আছে. এটা হেড না, এটা ইয়ে আছে, কি বললো এটা? লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস. তাহলে কত বছর হলো? হ্যাঁ, 1 থেকে 4 মানে 3. আসলে 3 অ্যান্সার. সো উই নো দ্য অ্যান্সার ইজ 3. তো উই উইল গিভ ইট অ্যাজ 1 to 4. ঠিক আছে না? এগ্রি? যারা আসলে তারা বুঝতে পেরেছো? গ্রিন.
नहीं अरे क्या है एज एज लेस देन 1 ठीक है हाँ हाथ देखे हुए से बट स्टिल एज तो बच्चे का 2 साल का भी तो शायद ऐसे ही होगा थोड़ा बहुत अच्छा কোথায় গেল সেম দিস কত 2 হওয়া উচিত সো লেস দেন 3 1 2 3 1 কি বলতে পারি না দ্বিতীয়র জন্য ঠিক আছে কিন্তু লোয়ারটা নেই সো উই উইল স্টিক টু লেস দেন 3 ठीक है ना ना हाँ ये बोलो बोल কত ঠিক করে দেখো 6টা हाँ 6 सब है सब है अरे खाली বাকিগুলো তো আছে যতগুলো 4খানা পয়েন্ট আরে 27 রেডিয়াস এসছে এই রেডিয়াস বলছি কি নাম বেস অফ লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস এসছে ফিউজ করেছে করেনি আর কি লোয়ার এন্ড অফ আল্লাহ ফিউজ করেছে লেস দেন 18 মেলের ক্ষেত্রে বলছি পিসিফর্ম বোন শ্যাডো আর পিসিফর্ম তো হেড অফ ফার্স্ট মেটাকার্পেল এসছে এসছে हाँ भाई हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल ना देखते सामने से देखो এসছে জুড়েছে না তাহলে কত 16 to 18 so 16 12 থেকে 16 12 কেন ফিজিক্যালটা আমি পড়ে আসছি তো এখনো 11 থেকে 16 11 তো বলতেই পারি লোয়ার এন্ড অফ 11 থেকে বলতে পারি ডিস্টাল এন্ড অফ আদার মেটাকার্পলস ডিস্টাল এন্ডটা এসছে এইখানটা ডিস্টাল এন্ড এসছে দেখতে পাচ্ছ এসছে কিনা হ্যালো বোথ অফ ইউ এসছে বোঝা যাচ্ছে না কনফিউশন আছে আমি রিপিট এই জন্যই করছি যে কনফিউশন যদি না থাকে নাহলে আজকের ক্লাস ইজ ওভার বুঝতে পারছো নাহলে প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে দেখলাম হ্যাঁ গ্রিন এসছে এসছে ফিউজ হয়েছে কি কার কথা হচ্ছে ডিস্টালে তাহলে তার এজ কত হলো আপাতত পিজিফর্মে আসছি এক্সক্লুডিং পিজিফর্ম এজ কত হচ্ছে 11 to 15 এইটা হচ্ছে পিজিফর্ম দ্য শ্যাডো ঠিক আছে না দিস ইজ পিজিফর্ম শ্যাডো তো এই যে শ্যাডোটা আছে সামনে লুকিয়ে আছে একটা সামনে আছে দেখা যাবে কিন্তু এখানটা সামনে আছে এই একটা শ্যাডো আছে দেখ তো 8টা বোঝা যাবে না 7টা বুঝবে একটা শ্যাডো আছে পিজিফর্মটা মাপতে দেখালাম না এই যে এই পিকচারটা এখানে এই পিকচারটা আছে না এই পিকচারটা দেখো এই ছাড়নে ছোট্ট মাঝখানে পিজিফর্ম আছে এই যে পিজিফর্মটা পিজিফর্ম
हाँ बताओ। আচ্ছা ওটা ফুল গ্রোথ হয়নি এখনো, ওটা পুরোপুরি ফিউজ তো করেনি, মাঝখানে গ্যাপ আছে। হুম 3 4 5 6 7 ওই একটা ওদিকে পিছনে আছে। ওকে আচ্ছা যখন এত রেস্ট কষ্ট করে, এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য শ্যাডো। ওকে বিজি ফর্ম যখন আসবে ইট উইল প্রডিউস দ্য শ্যাডো। ওকে সো এটা দেখার জন্য দিস পিকচার। 6 নম্বর সাইড। ও স্লাইড, আচ্ছা আবার বোন স্লাইড বোন का हो रहा है। ওকে সো कहाँ गया। তো না বেসিক্যালি যে যে পয়েন্টগুলো দেখতে হবে রিস্ট বোনে, সেটা বুঝতে পেরেছো কি কি পয়েন্ট আছে। এলবো কার মনে আছে দেখো ওখানে, আর কিছু নেই। আচ্ছা কত বছর বয়স, 4.5 তো লেখা আছে, কত হবে। আরে কত হবে বলছি, 4.5 বছর লেখা আছে। 4.5 কোথায় লেখা আছে, কোন গলস্টোন 4.5 বলে গেছে। 4 থেকে 5, 4 থেকে 5 কেন, এজ এজ এজ। আরে গলস্টোন 4 থেকে কটা এজ মনে হচ্ছে, 4 থেকে 5 ঠিক। ওকে নাও again according to gallstone chart কি কি দেখতে হয় ইন কেস অফ ইয়েতে কি নাম এটা, এলবো জয়েন্ট। মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, বিক্রম মিডল কোনটা, এপিকন্ডাইল। হ্যাঁ এদিকে কোনটা কোনটা, এটা বেরিয়ে আছে এটা রাইট, তার মানে এরকম ভাবে যেটা বেরিয়ে থাকবে। হ্যাঁ বিক্রম অ্যানাটমি পড়েছে তাহলে, বলো এখানে কোথায়। আরেকটা কি আছে, 4টে তো ওটা কি, এই 4টেই আছে। ওকে সো এলবো নিয়ে কোনো কনফিউশন হবে না আশা করি। তাহলে এবার নাও কাম এজ রিস্ট জয়েন্ট, ওটা মেয়ে ফিমেল ওটা, হ্যাঁ ওটা ফিমেল, ফিমেলের। তাহলে পিসি ফর্ম হলে কত হচ্ছে, তাহলে এজ হচ্ছে 9 to 12। ফার্স্ট মেটাকার্পাল ফিউজ করেনি বলছিস, তাহলে রিচ দ্য কনক্লুশন। 13 কেন, 0.5 আবার কেন, ও আচ্ছা ভেরি গুড। এটা কি 16 পয়েন্টটা, লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস করেনি। আচ্ছা এবার এলবোতে কি কি বোঝা যাচ্ছে, অলেক্ট্রন প্রসেস বোঝা যাচ্ছে, ফিউজ হয়নি। কত एज इज 9 থেকে 14, रिवील्ड एज कितना है, ঠিক আছে। তো দাঁত কি হবে, নাও কামিং টু অ্যানাদার পয়েন্ট, দাঁত কি হবে, দাঁত কটা বাজে রে। ওকে লেট আস নট গো ইনটু টিথ। আচ্ছা খোলো বিক্রম, না পরের দিন দাঁত না, দাঁতের ক্লাস হয়ে গেছে। আচ্ছা তোমার কলিগদের যদি বলো, তোমাদের সিনিয়ররা বলছে দাঁতের ক্লাস করার। কি মেল না ফিমেল ওটা, মেল। কি জয়েন্টটা কিসে এক্সরে, এলবো। কি পাচ্ছ এদিকে করলো, দিকে করলো 13 to 16 কেন, এরকম ভাবে বললে কিন্তু শূন্য, এটা কি পয়েন্ট, পুরো পয়েন্ট। অ্যাপিয়ার্ড নট ফিউজ, ইংলিশে বলো, ইংলিশে বলো, বলো।
कहाँ दिखाओ दिखाओ भी, अरे हाथ ना पेन, हाँ वेरी गुड, इधर ना इंग्लिश, कंटिन्यू, हाँ देखते কোনটা দেখবি, কোনটা ইলেকট্রন দেখবি, ইলেকট্রন প্রসেস কোনটা দেখা যাবে, টিপ তো বুঝলাম, কোন ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ, হ্যাঁ ভাই এটা না ওটা দেখা যাবে, এপি কোনটা, এপিডাল, মিডল, এটা দেখা যাবে তো, দেখা যাচ্ছে, টিপ অফ ইলেকট্রন অ্যাপিয়ার্ড, ফিউজড, নট ফিউজড, আর কি পড়ে রইল রে, 22 প্লাস, মানে 26 ডিসেম্বরে 23 হবে, রাইট, হ্যাঁ, সো নাও 22 তুমি লাস্ট 23 26 ডিসেম্বর থেকে হওয়া শুরু করেছিল, তো যদি ধরো তোমার এক্সরে করা হলো তোমার ধরো 26 ডিসেম্বরের 27 ডিসেম্বর, তাহলে তুমি বলবে আমার বয়স 23, হ্যাঁ, 25 করলে তুমি বলবে আমার বয়স 22, রাইট, সো আমার মনে হয় এটাও কিন্তু সেরকম টাইপেরই কিছু একটা গল্প, ফিউশন কিন্তু ওভার দ্যাট পিরিয়ড অফ টাইম করে হয়, আর বাই দ্য ওয়ে ইট মাইট নট বি অ্যাকুরেট অলসো না, দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ফাইন্ডিং, আমি এটা বলছি না যে ভুল, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু মেজার আলাদা, এই যে কত বছর বয়স 18, সো হোয়াট এক্সরে উইল বি মোর বেনিফিশিয়াল, এটাতে কি পাই, এলবোতে কত দূর অবধি পাই, 16 আই গেস, 16 19, পেলভিসে 20, তাহলে উই উইল রিকমেন্ড পেলভিস এক্সরে, তারপর চেক করে দাঁতের কোনো রোল আছে এখানে এর ক্ষেত্রে, কেন নেই, বিক্রমের দাঁত পরের ক্লাসে আমরা চেক করবো, আজকে ছেড়ে দেবো, টাইম নেই আমাদের কাছে, এই কত নাম ফুলচাঁদ খান মেল, এই দাঁতের কোনো রোল আছে, 18-25, মানে তাহলে কোন দাঁতটা উঠতে পারে না উঠতে পারে, মোলার কোনটা, কটা মোলার আছে, কটা মোলার হলো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, তাহলে থার্ড মোলার উঠতেও পারে না উঠতে, ওঠার কথা না কথা না কথা, 18-25 থার্ড মোলার ওঠার কথা, দাঁত কটা থাকবে, 20 তো থাকবে, আর থাকা উচিত 32টা, 18 বয়স, এবার যে হিসেবে যেরকম, তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমি 30টা পাই তাহলে কি বুঝবো, বারন্ত অ্যাডাল্ট নাকি হচ্ছে, তাহলে বোঝা গেল কি বলতে চাইছি, ওকে, আবার স্যার সেটা পরে, সেটা উই উইল ডাউট সামনে, আগে আমরা আমাদের প্রসিডিউরটা করে নিই, অ্যাকিউজ পরে করব, আচ্ছা লাও এটাকে এখানে এক্স দেখাই যাচ্ছে, সো লেট ইট বি এক্স, ফার্স্ট কোনটা ইলেকট্রেস্ট এসছে, জুড়েছে কত যদি মেল হয়, 20, 8.5 মানে কোনটা, স্টিমিউলেটিং রামাস জুড়ে গেছে 8.5, ট্রাইরেডিয়েট ডিসিপের করে গেছে, আর হেড অফ হিমার জুড়ে গেছে কত, আরে লাস্ট একটা বলো, জুড়ে যখন গেছে 19, গ্রেটার টোকেনটা জুড়ে গেছে 17, লেসার টোকেনটা জুড়ে গেছে 17, এই সালে যদি মেল হয় তাহলে 20 উপরে, ঠিক আছে, আর ফিমেল হলে 20 উপরে, 20 স্টিরিও টোকেনটার একটা লেসার টোকেন স্টিরিও টোকেন, ওটা জুড়ে গেছে নাকি, হ্যাঁ এরকম জুড়ে গেছে, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, এখানে কিন্তু খুব ভালো করে অ্যাপ্রিশিয়েট করা যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে স্টিরিও টিউবুলারিটি, এইখানটায় এই যে একটা লাইন আছে পাতলা, এই লাইনটা যদি গ্যাপ থাকতো কিছু তাহলে হয়তো মনে হতো যে জোরে নি, সো নাও ইন দ্যাট কেস নেক্সট রিকমেন্ডেশন, নেক্সট স্টেপ, তাহলে এর এজ কত, 20 উপরে, কি বলবো, কি এক্সরে করতে বলবো, দাঁতের এক্সরে, হ্যাঁ দাঁতের এক্সরে হয়, বাইরে হয়, কিন্তু দাঁত আমরা দেখবো, আরো হাত যা এক্সরে পড়লাম সেইখান থেকে কিছু পাবো, রিস্ট ম্যাক্সিমাম, ঠিক নি থেকে পাবো, কিন্তু সেটা পরের,